Пидинчен нясоме боншева джеласо сенчен танд ньорда данчен. Тамбанам жөнүн тацардысо. Good morning. Доброе утро. Generally speaking, По большому счету, according to the Buddha's teachings, в соответствии с учением Будды, whatever we undertake activity какие бы мы ни предпринимали by действия body, speech, mind, телом, речью и умом, all the time is very important relate всегда очень to the важно bodhicitta, связать compassion. их с бодхичиттой, состраданием. And therefore, also Поэтому this morning or evening or lunchtime or night, I do not, утром или вечером или в обед, but also я we не need to знаю, generate всегда нам нужно зарождать kindness. доброту. What does it mean, Что это generate? значит зарождать? To kind of to have good heart, Это значит иметь доброе to сердце, think sentient beings, думать о живых say, существах may all of them и говорить, пусть они to все be free from the sufferings, будут свободны от страданий, because they are the same as, потому что and они also такие же, как я. may them achieve И пусть они достигнут supreme happiness, наивысшего of счастья, enlightenment, просветления. because they are as myself. Потому что они такие же, как я. Buddha, his message, say, И to take Будда example сказал, yourself, возьми себя do для not примера disturb to и other не sentient причиняй beings, боли и вреда другим живым существам. and any kind of the sentient beings. Любые живые They существа, are same as we are. они точно такие же, как мы. They also try to Они тоже пытаются or put a lot of effort Они прилагают to огромные be усилия happy, к тому, чтобы быть to be счастливыми, comfortable, чтобы им было комфортно, joyful, радостно, successful. и чтобы они были успешными. But it's difficult. Но это трудно. Very rarely, Очень редко fortunate ones or lucky someone's счастливчики, very которым much повезло, successful. они очень успешны. Whatever they do, Что бы они ни делали, whatever they have wish, любые их everything пожелания, is naturally. все естественным образом automatically. автоматически But someone is выполняется. not like this. Но есть и They другие. need to put a lot of effort, Им приходится day вкладывать and огромные night, усилия и днем, и busy, ночью. Они заняты, but difficult но им to трудно have comfortable life сделать так, чтобы жизнь была комфортной. and to fulfillment of their wish. Сложно исполнить Of свои course, there is желания. automatic questions. И, конечно, автоматически Why? есть вопрос, а почему так? Someone is very happy, Кто-то no счастлив, suffering. не страдает, Someone is such difficult. а кто-то преодолевает такие There are трудности, unbearable suffering. такие As невыносимые yesterday we страдания. are talking about вчера general Мы с вами samsaric говорили sufferings. про Some in the страдания samsaric сансары в sentient целом. beings, Некоторые like существа really в huge сансаре suffering. проходят через Then this огромные kind of страдания. differentiation, И вот такая разница, or netting, different type. Why? почему Who created? Who существа did? так отличаются, кто это создал. But of course, if you are Buddhist, you say because of Но, the karma, конечно, because буддисты of the, говорят, что это в силу кармы, our own activities. это в силу наших собственных действий. And doer of the suffering or the defects of И samsara, comfortable,
There's no bodies. Никто не создает We эти created страдания our own self. сансары и радости сансары. Мы сами их создаем. Maybe may you say, И вы можете сказать, "Oh, how I can to create it? Someone's как я могу killed это me, создать? murdered me, Кто-то меня убил, and I'm suffering, but I didn't убивает. create it Я же страдаю, но не я создал because these эти persons страдания. make me Этот suffering." человек меня заставил страдать. Of course, may you say that, Конечно, вы можете так говорить, but also this has some preliminary cause. There is already есть done. первичная причина, которая уже There is very nice была history, создана. I'm И telling you. есть хорошая история. Сейчас вам расскажу. In the ancient times in Tibet, В between древние Chinas, времена в there's Тибете no any vehicle, no и road, между Тибетом и Китаем не было transportations, дорог, не transport, было транспорта. traders. They need И to те, some кто transport from путешествовал, China to купцы, Tibet, например, если им from нужно было Tibet to China. из Тибета в They Китай, all из the Китая time в is Тибет, то use они все время пользовались mule, мулами, horse, лошадьми, and animals. животными. And also in Tibet, we use a lot И of yaks. в Тибете в основном And использовали also яков. there's a very special one. Looks like cow, И есть but такое mother особое is животное, yak, как корова, father но is мать buffalo. Or это как бы як, а отец это бык, cow. корова. And they mix it. That one is we call the И nzo. вот такую смесь Very помесь powerful. называется дзо. Can А это go очень сильные животные, long time. которые They могут never exhaust. преодолевать огромные расстояния и One не day, устают. one Chinese business, the И group of the Chinese как-то раз business, группа they have a lot of mule. I think you call them китайских mule купцов, у них because были half is мулы, horse, это half наполовину the father лошади, is donkey. наполовину осла. Then they have like kind of not horse, В not общем, это donkey. и не конь, и не It's you call осел. them mule, I think. Называется мул, наверное. And they have maybe hundreds. И у них было 100 And they таких came to in мулов. Tibet, in the Они near прибыли the в center Тибет. Tibet. И There's one family, в they have центральном Тибете this одна one семья, special this cow, у них была вот такая особая корова. male cow. But certainly in this group of the business, the Chinese group, they see that these cows immediately купцы jumping went увидели to there. Этого He picked быка, up the inside сразу one побежали mule и and взяли одного so мула. angry, and he hit this mule and killed. Это животное, оно разозлилось And и very strange убило this этого one мула. is like И normal это this выглядело cow, очень their странно, family потому say что very sorry, it's вообще not like семья this. сказала, что мы But приносим today this извинения, но cow вообще mad этот that бык, он he совершенно saw не that такой. this cow А saw сегодня он как his будто бы moles. сошел с ума, когда увидел And этого everybody мула. was shocked, like which happened. И And then there все is очень one удивились, kind что of такое. yogi, И один and he said, йогин сказал, this is like this. это так. That moment, this mule received the suffering В этот because момент murdered этот мул by the пережил это one страдание cow. из-за того, что его And убил этот in бык. this perspective, you say с этой this точки mule зрения didn't done any Можем сказать, что something мул ничего himself, плохого не or сделал this animal itself. сам ничего не But делал. then the yogi said, Но yes, йогин there is a сказал, cause да, in the причина periods, есть из прошлого, because потому что before they both is human beings, раньше они оба были людьми. when they make trade, some И disagreement, они занимались торговлей, у них and вышел this спор, cow и этот бык, killed by these вот этот mules. человек, который стал быком, был убит. And then this вторым tendons человеком, or the который стал like мулом. kind of repayment И right вот now, сейчас they произошла understood расплата. the cow, his enemies, И этот бык, он узнал просто своего and врага. sufferings, and then И his anger is помнил come это like this. страдание, Like поэтому он this, испытал такой wonderful гнев. histories. Вот такая замечательная And история. whatever we result, Любой everything результат is, there is cause, 100%. у него на 100% And есть причина. therefore,
Поэтому in the samsara, в there сансаре are some sentient beings, есть even the живые human существа, beings, даже есть so much люди, different they are suffering. которые испытывают We очень много need to самых think разных about them. страданий. И They мы are должны думать о них. same as we are. Они точно такие же, как мы. Sometimes we are become foolish, Иногда мы ведем себя глупо, selfish, эгоистично and only the concerning и I-self, думаем только о себе. myself, I, my, Я, мое. and do not understand to the Мы others. не понимаем других. Sometimes I'm often to say И that you я feeling часто говорю, что in this world мы чувствуем, there is only что в one этом мире есть consciousness. только одно сознание. That's my Это мое consciousness. сознание. And then says, do you have И consciousness? мы Really? говорим, а у тебя тоже есть And сознание, правда? if you say, I'm sick, are you really sick? Или если You кто-то need говорит, я food? болею, правда, ты болеешь? It's Тебе like нужна some people пища. think others are like kind of Некоторые люди materials. думают, что другие Really, they are это something как вещи. sentient beings. Неужели они правда живые Then you существа? ask to, you are? Yeah, И если yeah, спросить, I have а ты? consciousness. А I я, am да, у very, меня есть I need сознание, everything. мне нужно No. все. I will beat you, I will do Я something and say, тебя no, побью, I am и really human, but you don't know. This is lack of the я могу understanding делать что each угодно, other, потому lack что я of the человек, а understanding, насчет тебя не lack знаю. of Это значит, что мы understanding. недостаточно понимаем друг друга. And now we need to open our Теперь wisdom, мы должны раскрыть generate свою compassion, мудрость, to зародить explore, сострадание to investigate и исследовать about the samsara, how сансару, it is they are suffering. каковы ее And страдания. also, or maybe И, может быть, I should to generate bodhicitta. мне Well, нужно зарождать someone бодхичитту. says so complicated. Некоторые говорят, это так I'm сложно. thinking the sentient being, those sentient beings. I don't know who are they. Эти живые существа, я They не are знаю, not кто my они. relative. They are Они not не my мои family. родные, они не моя I never семья. met to them. Я их никогда не встречал. I don't know who Я не are they. знаю, кто они такие. Possible Это to возможно, like this kind of thoughts can come. что у нас могут возникнуть такие мысли. But honestly, Но, если you честно, generate bodhicitta or not, зарождаете вы бодхичитту или what нет, would you like? что бы вы If you хотели. do not, if you don't want to generate Если вы bodhicitta, не хотите зарождать almost бодхичитту, I give you guarantee то я вам never become практически enlightened. даю гарантию, что вы никогда не достигнете If you don't просветления. want to be enlightenment, Если вы не хотите достигать then of course you просветления, don't need to study тогда, Dharma. Why you конечно, не follow the нужно Buddha's изучать step? Дхарму. Зачем вам тогда следовать по стопам Будды? If you want to be Если happy, вы хотите you быть should to have счастливыми, compassion. то вам нужно All иметь the сострадание. happiness, Все big, счастье, small, и большое, middle, и маленькое, и any kind среднее, of happiness любое счастье are come from возникает compassion. из сострадания. Compassion is the source of the Сострадание — principle, это источник, source это of the happiness. принципиальный источник Without compassion, счастья. almost difficult to Без have happiness. сострадания очень сложно Therefore, почувствовать счастье. and Поэтому yes, you say it's like I cannot generate. вы говорите, When you что see some я не могу suffering зарождать sentient beings, бодхичитту. maybe that's your delusion. Может быть, Probably мы видим maybe there's страдающих no живых existence, существ. Это any всего лишь suffering наше sentient заблуждение. beings. Может быть, Who knows? нет никаких живых существ. Ну, кто Maybe знает. existent Может or not быть. Может быть, они existence. существуют, может быть, не But существуют. you Но have these appearances. у вас You are есть эти very lucky. проявления. Это значит, что вам очень повезло. We are very lucky. Нам Why? очень повезло. Почему? We can to compare. Потому что мы можем Comparison. There's like сравнить kind of the compare. Suffering, страдания happiness. и счастье. Also ourselves. И Suffering, мы сами happiness. тоже переживаем страдания и счастье. Samsara, nirvana. Есть сансара и We can to нирвана. taste both. Мы можем почувствовать оба вкуса. And also it's like И when you также, see that some sufferings, когда вы видите страдания, then you more concerned happiness. то вы When больше you думаете о concern more счастье. И happiness, когда вы больше думаете о счастье, when you want to create cause of the happiness, если вы хотите you создать should to think suffering причины sentient beings. счастья, то вы должны думать о When you страдающих see the живых suffering существах. sentient beings, Когда вы видите страдающих you живых can существ, automatically to
вы можете автоматически почувствовать сострадание и доброту. Такое отношение принесет вам хорошие вещи и вам, и всем. И, конечно, может быть, с точки зрения живых существ, вы можете зарождать бодхичитту, можете не зарождать бодхичитту. Вероятно, это не имеет значения. Вы зарождаете бодхичитту, а живые существа становятся счастливыми, или вы не зарождаете бодхичитту, живые существа больше страдают? Нет, я не думаю, что это так. Посмотрите на Будду. Он достиг просветления, он реализовал сострадание, он зародил бодхичитту, медитировал о бодхичитте и реализовал бодхичитту, и думал обо всех живых существах. Но даже он не может помочь. Посмотрите, сколько в сансаре есть живых существ, которые страдают. Вот так. Но он целиком и полностью, абсолютно чистым образом зародил бодхичитту и автоматически достиг просветления. И если вы достигли просветления, это огромная польза для вас. И если вы достигли просветления, и кто-то может обратиться к вам и взаимодействовать с вами физически, или через речь, или мысленно, напрямую, или косвенно, они могут получить большую пользу. Так же, как мы. Если мы обращаемся к Будде, то, конечно, мы получаем большую пользу. Мы полностью принимаем учение Будды и получаем от этого огромную пользу. Просто огромнейшую и непостижимую пользу и благо. Благодаря его учению мы можем достичь просветления. И, конечно же, задержка. В Уттара-тантре сказано: совершенный Будда сияет. Это значит, что если кто-то уже реализовал свою природу, дхармакаю, то этот человек, это существо, как солнце, стало как солнце. То есть этот свет приносит благо всем и сияет всегда, постоянно и пронизывая все, и спонтанно. И любой, кто будет связан с этим существом, получит пользу, так же, как это происходит с Солнцем. Солнце находится в небе и сияет на Землю. И любые растения, получая этот солнечный свет, могут расти. И если какие-то растения не любят солнечный свет и держатся в тени, то, может быть, они не будут расти. Это странно. Вот так. Напрямую или косвенно, если мы связаны с Буддой, с просветленным, то это приносит огромную пользу. Вы можете стать Буддой, или, может, вы уже сейчас Будда, или, может быть, в прошлом вы были Буддой. Нет, сейчас Будда. В общем, если вы достигаете просветления, я не хочу говорить, даже если вы просветленные, и любой, кто с вами связан, обретает освобождение. Может быть, благодаря видению, просто смотрит на вас, и это его освобождает, это приносит ему пользу. Если кто-то прикасается к вам, если кто-то ударяет вас, кто-то критикует вас, бьет вас, или кто-то восхваляет вас, следует за вами, вы для них источник освобождения в силу вашего сострадания, в силу вашей реализации, особенно в силу сострадания. Поэтому нам нужно зарождать бодхичитту,
И с Бодхичиттой мы должны исследовать изъяны сансары. Это 3 глава слов моего всеблагого учителя. И сегодня мы разбираем конкретный вид страданий, которые испытывают живые существа в 6 мирах. И 2 дня назад мы начали изучать эту главу, и в основном говорили о страданиях и изъянах сансары в целом. И теперь вы совершенным образом поняли эти общие страдания сансары, какие есть в общем страдания и проблемы. И у вас должно было появиться отвращение и отречение по отношению к этим изъянам, к этим страданиям сансары. И при этом не нужно зарождать отвращение по отношению к тем, кто находится в сансаре. Это ваша семья, это ваши друзья, это ваше сообщество. Но у них большие проблемы. Изъяны. Изъяны сансары — это 3 вида страданий. Страдания, страдания перемены и всеобъемлющее страдание. И как нам добиться освобождения? Как самим освободиться от этих страданий? И сейчас мы будем более глубоко и рассматривать конкретные состояния, конкретные переживания, которые есть в сансаре. И первое, мы говорим сначала о низших мирах. Низшие миры, которые находятся на дне, в самом ужасном месте. 18 адов. Мы называем их адами. Что значит ад? Очень сильная запутанность. Все перемешано, все перевернуто. Там очень грязно, жарко или холодно. Там все перемешано. Там нет никакой ясности. Повсюду раздаются стоны. Это неприятное место, подобное пустыне или похоже на вулкан. Вот такое место. Если привести пример. И есть 2 основных состояния. Это холодное состояние и горячее. И глубоко на дне, внизу находятся горячие ады. 8 горячих адов. Maybe this is like kind of the when we explanations, there looks like kind of the big building. Когда их объясняют, то говорят, что они похожи на огромное здание с этажами. И на каждом этаже своя ситуация. Но эти горячие ады, они повсюду. Может быть, они не внизу. Низ и верх не существуют. И даже 4 направления, и 4 промежуточных направления. Это мы придумали. На самом деле, в реальности эти направления не существуют. Как мы можем в пространстве указать направление? Ну, здесь говорится, что они находятся внизу, что это низшие миры. Но мы говорим, что это горячие ады, и это значит, например, это как горящий лес. Иногда вот в Австралии, например, бывают
огромные пожары и сгоряют огромные джунгли. Погибает много животных. Тигры, львы, леопарды, они не могут сбежать. Они превращаются в барбекю. Они сгорают. И прежде чем они умрут, они сгорают. И иногда вы можете видеть такое, половина тела уже поджарилась, а животное еще не умерло. Вот такая жара. Или вулканы извергают лаву. И там столько животных, если животное попадает в эту лаву, оно сразу растворяется. Но вода еще в сотни раз жарче. Огонь намного жарче. И не нужно говорить, что все это не существует. Конечно, все это есть. Поэтому сейчас мы проверим, что такое 8 горячих ходов. Вся местность, все эти 8 состояний горячих ходов, они находятся в огне, в ужасном жаре, там все полыхает. И там есть немножечко разные ситуации, помимо того, что все горит в огне. Эти 8 адов, 8 горячих адов располагаются в нисходящем порядке, как подвальные помещения здания, от оживания наверху до предельного мучения внизу. Oh, yes, distracted. Отвлекся. 8. Maybe if you are really, it's like a compassionate. Если вы действительно сострадательные и добрые, конечно, вы можете исследовать это. Maybe you think, а может быть, вы думаете, мне это не нужно. Это все просто истории или сказки, придумки, легенды. Если вы не верите, то окей, не беспокойтесь, не нужно это читать. Это возможно. Мы иногда можем напрямую увидеть такой жар. Например, в Китае есть одна компания, выпускающая металлические... Они плавят металл. И огонь там горит постоянно. И это очень мощный, огромный огонь. И расплавленный металл течет, как вода по трубам. И днем, и ночью идет. И если мы посмотрим на этот огонь, то там иногда туда попадают насекомые, например, мухи. Можете себе представить. Мы говорим, что в огне нет насекомых. Но это кармические тенденции таковы, что они живут в этом огне. Это пламя, когда возникает пламя или угли, то там появляются насекомые, которые не сгорают. Они умирают вместе с тем, как завершает гореть огонь. Но когда они находятся в огне, конечно, им очень горячо. И в таком огне есть очень много существ, которые погибают. И также в адах есть служители, так называемые, служители ада или посланники, ямантаки. Это ужасная армия,
они пытают, они наказывают существ, которые там живут. Вы можете подумать, это все неправда. Может быть, вы не верите в это. Посмотрите на YouTube. Есть люди, которые подобны прислужникам Ямантаки. Например, коровы. Они их не убивают, а они берут горелку газовую и поджаривают живую корову, делают из неё барбекю. И она как бы готовится заживо. И они совершенно полностью ее поджаривают, потом разрезают и едят. Но она еще не умерла до конца. Эта корова до сих пор плачет и пытается дергаться, но ее поджаривают. Вы можете такое увидеть. И также в других странах то же самое делают с собаками, с кошками и с другими животными. Они их заживо жарят. Это и есть горячие ады, которые можно видеть напрямую. Это возможно. Это не выдумки. Поэтому это все возможно. И эти 8 горячих адов располагаются один над другим, как этажи в здании. Наверху находится ад оживания. Вы знаете, ад оживания. Там ты сгораешь, переживаешь смерть, и потом за 1 секунду ты снова оживаешь. И так происходит снова и снова. Смерть и оживание. Вот такой ад оживания. Это самый первый. Это как бы еще легкое переживание по сравнению с остальными 8. С остальными 7 адами. Но хотя, конечно, это нелегко. И до ада предельное мучение внизу. Предельное мучение. Это предельный ад. Иногда он называется ваджный ад. Почему мы говорим предельное мучение? Если существа перерождаются там, это происходит в результате убийства отца или матери, или убийства какого-то важного существа, может быть, благородного и сострадательного. Если ты совершил какое-то непостижимое деяние, негативное, то, может быть, это карма, которая называется моментальным воздаянием, то есть ты моментально отправляешься туда, в самый низ, в самый ужасный туалет. Нет. В ад предельное мучение хуже быть не может, тяжелее не может быть, поэтому называется предельное мучение. И это низ, а наверху находится ад оживания. На каждом уровне их основания и границы похожи на раскаленное до красна железо. Там нет места, куда можно было бы безопасно поставить ногу. Это как лава, раскаленная, жидкая. Вот такая раскаленная жидкость, она наполняет и покрывает все это место. И если мы хотим поставить ногу, то нога сразу же сгорит. За пикосекунду сгорит все наше тело.
Иногда в силу наших кармических тенденций мы можем переживать подобные вещи, подобные проявления. В настоящий момент у нас есть проявление человеческого мира. И они тоже возникают из наших привычных склонностей, из наших привычных тенденций. Это очевидно. Если бы у нас не было таких тенденций, мы бы не могли видеть вот эти проявления. Плохие, негативные тенденции, как у существ ада. Может быть, они убивали, и они очень агрессивные. Они испытывают сильное отвращение и все время делают негативные вещи. И вот такие у них заложены привычные тенденции, поэтому они и воспринимают такие отвратительные ситуации. И в прошлом году или в этом году были ужасные пожары в Австралии. Там сгорели огромные леса и джунгли. И все живые существа, которые там жили, они переживали вот этот жар, и они горели, и им пришлось погибнуть в огне. Кто послал им эти переживания, этим животным? Никто. У них есть причины из прошлого. И в силу вот этого отпечатка, этого шаблона, им пришлось погибнуть там. И это очень странно. Они родились именно в этом лесу, и именно в этот момент, именно в это время. Они немножечко подросли и погибли в этом огне. Конечно, может быть, они могли родиться в другое время, в другом месте, но нет, они родились именно там. И вот также первый ад от оживания, там все раскалено до бела. Как я говорил, если нам нужно сделать что-то из металла, мы его плавим. И вот это пламя будет невероятной температуры, чтобы расплавить металл. И вот такой пример. Может быть, лава очень высокой температуры, но есть огонь, который используют кузнецы, например. Они берут даже металлический инструмент растворяется, плавится в этом огне, настолько он жаркий. А огонь в аду еще намного более жаркий. И это просто такие переживания, такие ощущения. Например, Будда сказал: кто меня видел, кто слышал меня. Я никогда не приходил в этот мир, но все живые существа говорят со мной. В реальности, я не знаю, реально ли существуют эти внешние проявления или нет, но в силу наших привычных тенденций мы воспринимаем эти проявления, и мы с ними как бы сильно связаны, поэтому. И эти проявления, у нас здесь, например, прекрасный сад, очень много цветов в Дхарма-сити. И от этого возникает такое приятное чувство. Но мы не знаем, если другие живые существа посмотрят на это, может быть, они увидят что-то ужасное, может быть, какие-то существа воспримут даже наоборот что-то еще более прекрасное. Ты воспринимаешь в зависимости от собственного личного восприятия. И вы можете сказать, приведите пример. Вот одна женщина, она, ее все воспринимают по-разному. Ее родители говорят, что это наша дочь. И когда они смотрят на нее, они говорят, это наш ребенок. Может быть, у нее есть брат и сестра,
И они ее воспринимают как Maybe свою sister as сестру. my sister. Yeah, that. И брат, и Husband сестра. see my wife. А муж говорит, Maybe это her моя children жена. perceive our А дети mothers. воспринимают ее как маму. But perceivers Но perceive this object in воспринимающий, a different way. он воспринимает объект Just по-своему. according to your tendencies Все зависит от наших habitual, тенденций and привычных, different theirs. поэтому And бывает maybe по-разному. this object, this one И person этот lady, объект — это there's одна no different женщина. aspect. У нее нет разных Mother's аспектов. aspect, У нее нет sister's аспекта aspect, матери, baby's сестры, aspect, wife's aspect. ребенка, No, жены. Нет, only one person. это всего лишь But who один человек. perceived like this. Но ее воспринимают все пары And по-своему. this like kind of appearances, maybe existent, И not все эти existent, проявления, может but быть, они according to our существуют, а может habitual быть, не tendencies, существуют, но we в силу 100% наших привычных perceive. тенденций мы их воспринимаем 100%. And therefore, Поэтому maybe also hot hells, и горячие like ады this kind of, тоже he says, могут быть. some areas Мы говорим, что в некоторых permeated местах the fire, всегда white hot бушует iron of the smith. свирепое пламя, This kind все of fires, раскалено до full бела, cover of it. все There's в no огне, something place to нет места, without fire. которое бы There's не nowhere горело огнем. at all where you could safely put your И feet. нет даже Impossible. места, куда можно было бы безопасно You put поставить feet ногу. to burn up Мы immediately. наступаем и But if сразу you want сгораем. to like kind of Но to если go to different without a fire, there's no вы хотите existence найти in this уголок, где нет огня, situations. то это невозможно сделать в Like этой for example, ситуации. we can to say once we fell into the Например, desert, мы попали в and maybe we пустыню. can to say it's like why И if in this situation when we in the failing into the desert, that moment while it's difficult to avoid, we если need мы to deal. оказались в пустыне, то нам Of сложно course, избежать maybe этой of ситуации. Нам everything приходится иметь с exhausted ней when дело. you coming across the desert. Okay, Когда nice. это все закончится, когда мы Maybe in выйдем your из like пустыни, when we то reborn, sometimes да, это beings закончится. reborn in the И revival hell также or the существа hell, иногда hot hells. перерождаются Sometimes в аду this cause, оживанием, which is the making the rebirth there, и у них есть it причина, которая exhausted, and then you приводит can go к рождению, но different. потом That is она true. исчерпывается, и можно But отправиться в другое when место, it's это like правда. we are like kind of fell into И there, когда мы then these попадаем areas туда, like this, то там вот все maybe выглядит так. now we need to generate bodhicitta. Сейчас мы должны зародить Whoever now бодхичитту. in this experience, И this situation, кто maybe переживает сейчас need to такую pray to ситуацию, them мы должны молиться за to них, quickly to finish чтобы this скорее для situation. них закончилась эта ситуация. And also maybe we need to И pray in the future. нам нужно Any молиться в sentient beings будущем, do чтобы not никакие to живые perceive существа this не experience, hot health, не оказались в таких particularly in the переживаниях reviving health. горячих адов And и also ада оживания. everything is searingly hot expanse of blazing fire flames. Ад It's this оживания kind of — это сплошной the огонь, fire пылающий на основании, из burning, раскаленного до красного железа. like kind of the searingly. It's a huge. Maybe it's like kind Это of same as we are. Like огромный for example, we look at our огонь. plant, this Мы можем earth, посмотреть, universe. например, на Wow, very huge. For our is very lucky. на наш мир. Wherever we Наш мир go, огромный, и cool, нам повезло. Куда бы green, мы ни отправились, там nice things. прохладно и In the приятно, и hell, растут there's зеленые maybe is растения. this huge one. It's Но like expanse. ад — But это every огромное is like kind пространство, of но burning, в нем like все горит, maybe in the scientific все perspective, like полыхает. sun. С научной точки зрения, можно сказать, что это как We солнце. cannot go to in the sun Мы because не the можем sun is находиться the на солнце, ball потому of the что fire. это огненный шар. Maybe it's like this hot И, hell, может быть, также в горячем blazing, аду. Все fiery полыхает, flame, very strong. все горит очень мощным огнем. Whoever to reborn there, И кто перерождается там, how much is the sufferings. очень сильно страдает. Therefore, Поэтому we call the reviving health. есть And так also называемый here ад now more оживания. explanations. И дальше идет объяснение подробное. Amid the burning ember that covered the incandescent, Ад оживания
Это сплошной огонь, пылающий на основании из раскаленного до красна железа. И can descend, melt the ground, beings as the живым существам, которых согнала сюда сила кармы, нет числа, как снежинкам в метели. Этих существ низвергли сюда их действия, совершенные в гневе. And in this the hot ground, fire ground, этой раскаленной огненной земле, and like a kind of the dance, absolutely hot. This metal ground, постоянный жар, burning, amazing. Все this kind of горит, cover просто over невероятно. all these areas. Вот таким огнем покрыта вся It is эта like местность. Numerous и sentient beings, многочисленные живые существа. like the beings as the numerous. Их Of так course, много, как they like kind of the we call the snow flakes, как снежинок like в a метели. snowstorm, and there's falling into the so many. Because it's like there's many different sentient beings. Ну, вот такое огромное количество живых существ, Negative things. совершивших Then there's like kind of the негативные common collection действия, of the karma, и их and the собирает gathering is coming to there, карма вместе, landing there, там, or в этом reborn месте, there, приводит к перерождению. like Там kind of arrive there. они Then it's of course прибывают как бы gathered в это together. место, они собираются вместе. Why they don't want? Почему? Of Они не course, хотят этого, конечно. but there's such a force, Но есть own, огромная сила like kind of karmic их actions. собственных кармических действий. They like actions. What does it mean? Что это значит? Действие значит, in the past they already в done прошлом они something is like a уже cause in order to совершили, reborn there. Then there's no заложили choice. причины для перерождения там, и поэтому They need to выбора come to нет. there. Им приходится туда отправиться. Therefore, it's like kind of the gathering to Поэтому они automatically, собираются naturally, там like автоматически saying we are. и естественно, как мы. We sometimes coming together. Иногда мы собираемся вместе. Maybe also it is something in the past Может быть, our это action. тоже результат наших прошлых And действий. specifically, we are coming together Особенно sometimes, and very much different мы country, different собираемся culture, вместе. different language, Мы из different разных стран, mentality, с разными культурами, different nature, языками, but we are ментальностью. coming Но тем together. не менее мы We say собираемся love вместе. each other И мы together. говорим, что мы любим друг That друга one is и also любим быть like вместе. this. И здесь This is тоже something in the самое. periods our actions. Это все And результат also in предыдущих the действий. revival health, И в whoever аду beings to be there, оживания they have action on the оказываются past живые существа в in силу order to действий, которые они reborn there совершили again. в прошлом. Поэтому они перерождаются And там. also which kind of the И action made it? какие действия He said, они as the совершили? action which the drew Здесь them, сказано, they were motivated их низвергли сюда by hatred. действия, Generally, совершенные в it's like гневе. the cause rebirth into the Главная hot hell or the причина hells. перерождения в горячих Most адах, is the hatred, адах. Это гнев, aversion, ненависть, angry. отвращение, And злоба. therefore, we should to think it's very Поэтому important. важно подумать об этом. And therefore, it's like making the rebirth. The cause is like most times Причина, it is the hatred. которая приводит к такому перерождению, в основном это гнев, ненависть. And then it's like there is like according the 6 cause. You И remember? есть 6 6 cause. причин. Вы помните? And 4 conditions. И 4 That условия. maybe all the Shedda students to Это study. студенты Шедры все изучали. 6 причин, 4 условия. And this inside, there's you can look the first. И There's one cause we первая call the effect similar to the cause. Следствие соответствующее And причине. also sometimes there's like kind of the like summon.
like similarity, and here is the similarity. And there everything is like kind of the same as we are. У нас When we reborn in the точно human так же, existence, когда мы and переродились в according the человеческом effect similar мире, to the cause, это в all силу the human следствия соответствующей причине, characteristics, nature, мы обрели все характеристики everything is very человека, much природу. similar, Все тут очень похоже. common similar. Это нечто общее, And нечто the body, shape, сходное. color, Тело, форма, there's like a цвет. slight difference, Есть but небольшие basically различия, everything но is like very much в similar. основном у людей все очень похоже. And like this, И also точно in the так hot же hell, в горячих particularly адах reviving hells, и особенно в аду they like оживания, coming gathering to there они собираются там because their periods may в be negative силу actions. их негативных действий из And when прошлого. they be together, И когда they have они very much собираются similar вместе, nature, они similar. тоже обладают сходной This is природой. like affects that make the cause in the past. И это тоже в силу причины, Affects similar идущей из to the прошлого, cause. For example, появляется результат, make который them see соответствует each причине. other as И когда они видят mortal друг друга, enemies, они видят друг друга как and заклятых врагов. furiously they fight. Следствие, соответствующее причине, заставляет их example, снова испытывать гнев и mortal бороться друг с enemies другом, is the worst enemy. как с заклятыми врагами, с For самыми example, худшими if someone врагами. was killed, murdered your Например, family, если кто-то убил ваших how is you близких, see this person? как вы будете воспринимать Maybe этого you're человека? angry, Вы будете sad, чувствовать you want гнев, to make immediately war. расстройство, вы exactly захотите like this. сразу с ним When is someone сражаться. reborn И in точно так же, the когда кто-то hells, перерождается в and адах, we are talking about the revival hells, и сейчас мы говорим про ад and when they оживания, see each other, то когда they существа там видят immediately друг друга, angry each они сразу other, испытывают ужасный like гнев they по are отношению друг seeing к the другу. Они mortal видят своих enemies, заклятых врагов, worst enemy, самых ужасных врагов, and they want to revenge и each хотят other. сразу отомстить друг другу. Fearfully, very angry, И они в amazing. страшном гневе It is like и в like same as ярости, we are. Some как persons мы. angry become very ugly. Когда человек начинает Like злиться, он становится kind очень of the everything уродливым. is changed, Он сразу весь меняется. inconceivable changed. Это просто непостижимая And like this, перемена. really, when someone's angry, И even our когда human кто-то beings, действительно so разозлился, ugly, даже terrifying, человек, он выглядит like ужасающе, this. пугающе, уродливо. And then is the И furiously точно they так же fight, они в ярости and начинают like kind of биться друг с другом. it's like really the anger is the really is a fire. И этот This гнев anger is действительно the like подобен огню. Этот untalkable, гнев large, просто big, невыразимо strong. сильный и Then they огромный. fighting. И они начинают And also сражаться. brandishing inconceivable weapons, Размахивая are the оружием, которое в изобилии порождает их кармическая иллюзия, phantom armory created by their karma. They strike они at сражаются, each пока все не other падут мертвыми. until everyone is slain. And it's like kind of the inconceivable. There is kind of naturally, Непостижимым образом и как бы само like собой brandishingly у них inconceivable появляется weapons. оружие. It's according that they on each individual, like kind of naturally occurring. У каждого из них оно появляется And magic and trencher, very sharp естественно. and И very like это оружие powerful. очень острое и Worse очень like kind of the сильное. human beings create Самое ужасное, хуже того, что создают the люди. weapons. And this sort of И like kind of the phantoms это такое or иллюзорное phantom armory оружие. and of the hit each other И они and начинают making like kind of the hole сражаться друг с другом in the body.
to kill. Они убивают, они And this kind of what is the happened? пронзают тела. Because they bide their own previous karma, почему так negative происходит? actions. В силу их предыдущей кармы, их Then they негативных pick действий. up their weapons, they struck И они хватают and это war оружие и each until бьют друг everybody is друга, like пока kind of becomes все dies. не умрут. Everybody is slain. Все будут And убиты. then if died, there's Потом nobody's left. они все уже And погибли, then is in the никого не space. осталось в живых. At that И time, в пространстве в a этот момент voice from the sky раздается голос, says, который говорит: revive. оживите. And everybody is become the before. И все становятся Then, такими же, как были до like этого. again they see each other, И они they снова angry, видят друг they друга, и fighting, опять they killing чувствуют each other. гнев. Они Oh, снова everybody's died, the kind of борются died. и убивают друг Oh, друга. again the sound is come and Снова from the умирают, sky, и снова revive. раздается голос: оживите. Again, this kind all И the вот times так until they повторяется все exhaust время, their periods, the пока они не negative исчерпают cause, свою which предыдущую is the негативную rebirth причину, in there, которая привела к and рождению cause в the этом аду. existence, then they can to go out. Когда эта причина And they исчерпается, они смогут immediately покинуть come этот ад. back to life when the sound is coming И когда to say раздается the голос, они revive. тотчас оживают, And then снова воюют. immediately they come back, same as before. Again, start fighting again, Они снова начинают all over воевать. again and И все again. это повторяется They снова и снова, suffer, целиком весь этот continually процесс. Так dying они and страдают, being то revived. умирая, то Die, воскресая. revive, Умирают revived, и die, воскресают, revived. умирают и воскресают. Almost endless. Практически Like this. бесконечно это That is like продолжается. reviving hell. Это ад This оживания. kind. Then you can to say the И durations. When we какова reborn продолжительность and we их be in there, жизни? we Если do мы not need to переродились be там, long life. то нам совершенно не нужна Whoever долгая beings жизнь. living there, they want to Все die живые quickly, существа, которые оказываются там, but хотят скорее they cannot. умереть, но они не могут. There's limited life, like kind Там of. есть How long do they определенная live there продолжительность in the жизни. revival И health? сколько эта жизнь продолжается? 50 human years. 50 человеческих лет 50 равняются years, human years, equal one day одному дню in the God realm богов of the four небес, great 4 kings, великих царя. like kind of the like four gatekeepers. 4 хранителя врат. 50 human years. Итак, It's 50 like kind of человеческих for лет this realm of the four в gatekeepers. мире 4 Just one хранителей врат — это один день. And then is we can, that's it. Then you are like kind of the, making this measure И by мы this measure. измеряем вот Human 50 такими years, днями. one day. То есть один день — это 50 And that is like человеческих kind лет. of the one day. Это один день. And then you can to count. И мы можем тогда считать 30 30 is the month. таких дней — These это days месяц. make a month, and 12 months 12 месяцев — makes a это year. год. And then it's like this God, these four gatekeepers. И эти 4 хранителя врат, For example, например, maybe 500 years. 500 лет How many human этих богов? compared the human Это сколько years? будет человеческих лет, 500? If you calculate it. если пересчитать? One is 50. 5 millions. $25 million human lives. 25 миллионов, More than that. даже больше. That is Это the 500 such years equal one day in the reviving health.
500 лет этих богов равняется одному дню в аду оживания. Day or year, I don't know, year maybe. It's in the hot hell, this reviving hell is 1 day. And then this kind of count, they again 12 months. Всего лишь один день в аду оживания. И если 30 таких дней составляют месяц, а 12 таких месяцев в год, то есть тут система подсчетов такая же. 1 week, 1 month, 1 year. How many years they are like kind of the experiencing, сколько лет они переживают way. Of course, we need to think quickly they become the liberate, quickly to be нам нужно free from думать this state. О том, чтобы они скорее освободились из этого состояния. Существа этого ада страдают 500 лет их мира. 500 лет ада оживания. Вот столько зафиксировано, так зафиксирована их продолжительность жизни. Они не могут умереть раньше. Когда проходит 500 лет их мира, то они могут умереть и освободиться. Но если они умрут, может быть, они могут переродиться в более высоком мире. Like this. Вот Maybe так. is the second И второй hell. ад We call the black line hell. называется черные линии. This one is the worst the hell. Это ад еще хуже. Worst situation. Ситуация хуже. Why you call the black line? Почему называется черные линии? Like for example, carpenters, they want to cutting the wood. Например, если плотник хочет разрезать дерево, то он чертит черную линию или он рисует линию карандашом, и потом по линии будет разрезать дерево. Если кто-то родился в аду черной линии, то прислужники ямы, они рисуют на теле множество линий и потом разрезают тело. И мы можем думать, это все придумано. Нет, это не преувеличение. Иногда люди, даже люди, они подобны слугам ямы. Например, в древности или в разных ситуациях люди делают ужасные вещи. Люди. Они заживо снимают кожу и постепенно убивают живых существ. И то же самое происходит в аду черной линии. Какие ужасные страдания они переживают. Конечно, здесь слуги ямы швыряют на основание из раскаленного железа тела живых существ, похожие на обгоревшие головы, и чертят на них черные линии. And cross the rule their bodies with blank lines. How many? Сколько линий? 4, 8, 16, 32. And then they have such cutter. И так далее. А затем распиливают по этим линиям наши тела. And also it's like when we are reborn there, когда мы перерождаемся там, like мы выглядим как обгоревшие головни. Like when we make the barbecues, когда мы делаем барбекю, мы сначала собираем дрова, разводим костер, и потом остаются обгоревшие головешки. Like вот в этой местности все выглядит так. Все
горит, а все живые существа похожи на обгоревшие головни или угли. И на их телах рисуют черные линии. Может быть, это происходит просто само собой, а может быть, это делают слуги ямы. Они подходят к этим телам, рисуют линии и распиливают. Иногда на 4 части, иногда на 8 частей, иногда на 16 частей, иногда на 32 части. Вот так. Потом они разрезают на 32 части, и существа опять умирают. Yes. And which they used as the guideline how to cut them. По этим линиям они распиливают burning souls, пылающими стальными пилами. It's very hot. Они очень горячие, непостижимо. И у этих слуг ямы, у них торчат клыки, которые тоже полыхают огнем. И как только они дотрагиваются до тел живых существ, они сразу начинают гореть, обжигают их, и потом они их распиливают. Не нужно думать, что это легенды и истории, что это не существует. Это существует очень много. Даже в мире людей так делают. Иногда живые существа, можете это увидеть на YouTube, живым существам отрезают все ноги, все конечности, и живыми их либо варят в воде, в кипятке, либо поджаривают на огне. Вот так. Отрезанные части тела еще живы. Когда они отрезают, конечно, они очень элегантно отрезают, но им совершенно не важны страдания этих живых существ. Это возможно в нашем человеческом обществе тоже. И, конечно, в силу негативной кармы это все возможно. И следующий абзац. Снова и снова распиленные части сами с собой соединяются, после чего снова распиливаются. Hacked a part of, chopped up over and over again. Так длятся мучения снова и снова. And when they are cut to put in the ground, когда их разрезают, immediately the bodies is kind of the stick again. Лежат на земле эти распиленные части, и они сразу соединяются снова. И это чувство страдания намного хуже, чем наши страдания. Мы, если немножечко поцарапаемся или порежемся ножом, или поранимся об дерево, то как мы страдаем. Если на теле образовалась небольшая рана, мы сразу хотим избавиться от нее. Вот так. Они снова и снова соединяются, их снова распиливают, как только они распилили, части тела снова моментально соединились, и это снова и снова повторяется. Я не знаю, что я говорю. Я немножечко засыпаю. Давайте немножко пораньше.
It's okay. We can early to start, okay? Мы можем начать пораньше. And maybe we can to start now. Давайте сейчас остановимся до без 15. 11, yes? До без 15. Полчаса сейчас будет перерыв. Без 15 продолжим. 11. Half an hour we stop. Сейчас перерыв полчаса.
And this is the second hot hell. And also here is we're talking about the place. And also we're talking about experience. And also it's like one is like when we reborn there, and which kind of they have appearances, and how long do they need to stay there. It is like one is like uncomfortable area, and like suffering situations. Then it's like kind of we are more long life. And therefore it's like a kind of talking. And also when we are talking about this kind of hot hell, cold hell, and talking about the hell, I don't want to hear about the hell. Who created it? Maybe that is true. And specifically, of course, in the cosmology, some in the explanations, they say it's on the ground or something. Maybe it's like you don't not necessarily to believe that, but this experience or this kind of appearances, 100% it can occur. That is no doubt. And we have so many different appearances. And those appearances is inconceivable. For example, we cannot to sit in the water, but someone they need live in the water. Why? Can you say me? Someone can live in the fire, but we can't. And someone can eat on the rock, earth, tree, and someone they can eat fire and rocks, earths, but we can't. Why is this kind of different type, different situation, different experience occurring in the sentient beings, in the societies or in the beings? I think there's nothing kind of someone's arrangement that, but this kind of varieties of the different experience, for my perspectives, really is like kind of, you say it's your individual tendencies, then can occur. I believe very much. That is like kind of Buddha's telling, it's the creation of samsara nirvana, it is said your own mind. And root of the happy sorrow, it is your mind, or the hell and heaven received totally depends on your mind. I believe that very much. Very much. Why? Because it's according to our minds, we have inconceivable thoughts, unimaginable. And if you want to describe your thoughts, impossible. Sometimes it's difficult to believe ourselves. And it's like kind of the unimaginable thinking. These thinkings to making the tendencies into the our. You know, we so say habitual forming imprints, habitual forming. Maybe it's principally we're making habitual forming imprinting in the mind. We have 5 doors, like from the door of the mouth or tongue,
nose, рот, eye, нос, ear, глаза, уши. and we received something, Через эти врата experience, мы like получаем pleasant, некие впечатления, unpleasant. переживания, My приятные и meaning is like a неприятные. draw of the То есть eyes. We see the pleasant через врата form, глаз мы видим unpleasant приятные формы forms. и неприятные We формы. first time to look, and Сначала then мы we make смотрим, picture into our mind. и We have потом later, there закладываем is kind of the картинку picture. в свой ум, And и this потом эта picture is картинка can у again нас to проявится. project the И mind эта картинка again. снова может It's possible. проецироваться If в you ум. say it's Это like возможно. how, like Как? my dream. Как во сне. During when I work, Когда maybe я my 5 faculties работаю, мои very 5 much органов involved чувств полностью in вовлечены, my electronic gadgets. I look in these заняты электронными gadgets, гаджетами. И ear я смотрю hearing на the эти gadgets, гаджеты, мои уши smelling слышат gadgets, tasting the гаджеты, и я gadgets, чувствую запах гаджетов, eating my я telephone. чувствую эти гаджеты, я ем свой And телефон. then, И тогда during the night, absolutely my ночью dream is electronic gadget. мне снятся все эти электронные And гаджеты. then in the dream, there is no electronic И gadgets, во but my сне нет tendencies электронных shine гаджетов, again. но мои And then is тенденции the dream снова world is become the как бы electronic gadgets. проявляются, сияют, и в In the мире dream сновидений world, появляются dream электронные appearances, гаджеты. everything В is мире projected сновидений by the все mind. проявления, которые я вижу, Also это mind проекция how? ума. Because you have some Почему и pattern, как? Потому что у нас tendencies есть inside. шаблоны и тенденции внутри. And therefore, I think it's like everything is appearances Поэтому я depends думаю, on our что habitual tendencies. все проявления зависят от наших привычных And тенденций. according to tendencies, В силу этих surely we have тенденций, some appearances of the конечно, hell, у нас like есть this проявления black ада, line hell. как здесь, например, On the scales, the ад beings черной they линии. live for 1,000 years. It is like we just before to saints. As for the length of the Что day, касается продолжительности жизни, the black line в аду hells, черные линии. life there, 100 human years Жизнь там исчисляется так. corresponding to Сотни one day человеческих лет for the равняется одному God дню in the heaven of the 33. богов небес 33. Heaven of the 33, И this is like небеса kind of the more 33 demigod areas. это скорее 33 местность полубогов. like God realms. Небеса It is 33 the powerful king, это мощные цари, and also they make the war и они воюют all the timers. постоянно. They are very much long life. Но они живут It's очень долго, connected to the desire realms. и они связаны с They миром are very желаний. happy. И они But очень the kind of the счастливы. heaven, but of course Это yesterday как we бы talking небеса, about но вчера when the мы death process говорили, start, конечно, что they когда к ним also приходит can be смерть, born again. они The могут hell. снова переродиться в аду. But this one is a 33. I don't need to Это explain. небеса This 33. Я не буду 1,000 это объяснять. years in the Тысячи heaven лет of этих богов the 33 is the equal to равняется one одному day дню in this существ ада health. черной линии. And these 33s, 33. God realms, Этот мир богов, is like one day we can make the equivalent их один день мы берем как in our эквивалент. humans, and the В humans человеческом мире 100 это years. будет 100 лет. This one is like one day of the Один 33 Таков один день God realms. богов небес 33. And then it's like the God realms, И like мир богов, 1,000 years. I think it's их human 1000 лет, beings is то есть impossible to count. человеческие Like годы даже 1,000 невозможно years подсчитать, сколько это in this получается. heaven, this 33s. 1000 лет этих богов And then it's 33 like in равняется the black line hells, одному it's дню like one day. существ ада черной линии. And one day in this hell. And according like this, you counted one day, Вот так мы then is a считаем. month and 2 years. Один день, And потом есть how much месяц, they есть год. need to stay there, И сколько они должны 1,000, там like kind of находиться? 5. Они должны They находиться said 1000 своих лет. skull beings, they live for 1,000 years. Их
жизнь длится There is тысячу like they self их лет. life fixated. Их жизнь 1000 зафиксирована. years they cannot to die. 1000 лет они не могут умереть. The all the time is kind of the Они все время die again, умирают revive. и снова оживают. It is like this. Вот так. You imagine. It's sometimes it's Представьте like себе. this. Иногда It так is бывает. like when we look at in the mountains, Когда мы смотрим melting на inside the gas горы, and lavables по inside вулканах the есть melted, лава, but some газ, beings still и there is все это плавится, но там hot, внутри unimaginable, есть but they живые never существа. died. Там невероятно They жарко, но all существа time не they're like погибают. this. Они все время там живут. And like this kind of the happens. Такое бывает. You know, sometimes you can Иногда find some frog Мы from the можем обнаружить stone. лягушек в This камнях. is obvious. One is like Это stone, очевидно. you cut it, Мы inside sometimes рассекаем frog. камень, а там внутри Maybe лягушка. this frog is Может like быть, это probably лягушка millions years. миллион лет уже там. They are not yet died. И Still она все еще не there. умерла. Она все еще там. They are just licking kind of the rock, stone, Она просто eating. лижет этот камень и ест But его. maybe there's no oxygen, no Но там breath. нет кислорода, там But they are невозможно alive. дышать, но It's она еще жива. unimaginable. Это невероятно. Like this, sometimes it's like inconceivable, Иногда бывают according the непостижимые вещи. cause and the effect. В силу причины и And we следствия result something. мы получаем It's like результат. generally speaking большому impossible to счету, someone survive there is, Выжить в таких but условиях can никому survive. невозможно, но эти существа там выживают. Maybe now in the scientific И perspective, с точки зрения say in науки the sun, moon, мы говорим, что some на in the star, Солнце, they say Луне, it's на impossible звездах to living there. нет жизни. But maybe some is Но, like может быть, the знаете, science they says. некоторые ученые But we говорят, cannot to say there's no что sentient мы не beings. можем сказать, что там нет Because живых some существ, потому что spaceship or I don't know, someone некоторые went to in the moon. космические корабли отправлялись There на is Луну, sometimes cameras capture some beings. и иногда камеры 100% they are living фиксировали beings. каких-то живых существ. На For our 100% там perspective, we живут cannot live in there, but there существа. are С some нашей точки living зрения там beings. жизнь невозможна. Surely, Но на самом деле it там is точно like есть this. живые We существа. imagine like a kind of cold, hot И areas. мы можем представить Oh, себе no, очень we cannot. холодные But some территории или sentient очень beings, горячие. they Мы не могли бы там выжить, но on некоторые like kind живые of bearable существа suffering, but they can live there. претерпевают невыносимые страдания, и тем не менее Like они живут this, там. and then it's Вот like так. also they are very long life. И они живут очень долго. For example, we can to say Например, kind of this is like it's a no certainty years. Тут нет определенности в Maybe годах. in the someone's have you Может heard быть, in the вы prisoners? слышали, I think so заключенные many в people they тюрьме. say someone went in the prisoner, Люди maybe говорят, что awful, человек попал в тюрьму, and и там there было is ужасно. such punishment, И like a kind of the concentrate. это было camping наказание, areas. I don't know. может быть, это был концлагерь. No food, Там no не purple clothes, кормят, там нет sleeping нормальной bad, одежды, torch, там not this one. ужасные условия для сна, и там Torment. пытают, и And then it's мучают. day and night. И днем, и They're ночью. like kind of they want to sometimes die, И люди иногда хотят but лучше, then they are like kind of the умереть. need to stay maybe 10 Но им, years, 5 years. они вынуждены But находиться this там 10 1 or лет, 2 5 лет. years, even like Даже almost 1 like год kind или of the 2 feeling года is the 100 years. ощущается как Very 100 long time. лет. Время When we тянется are very очень долго. happy, Когда мы очень very счастливы, comfortable, и everything's нам fantastic. комфортно, и все Time is very потрясающе, fast, то время very летит очень quickly. быстро, очень But when we are стремительно. suffering, Но когда мы there's like time страдаем, is become то more longer. время становится как бы Like this is someone who's длиннее, like время растягивается. torment, like kind of the Вот mass такие мучения, sufferings. Then they are like огромные feeling is страдания, really years, они year long. ощущаются Like this. как This is бесконечные, possible. This is очень not длительные. Это possible. возможно. It's Это of course не maybe невозможно. sometimes when we are talking about like this,
И когда мы this говорим kind of this, I'm a little bit kind of difficult мы to думаем, believe, but мне we немножко can сложно в look это at that поверить. in our human Но мы можем societies. посмотреть в нашем Even человеческом maybe you обществе. don't need to look at the Даже не нужно animals. смотреть Animals, на how much животных. we are tortured to Сколько them, мы пытаем punish и them. мучаем животных, Inconceivable это way просто the human непостижимо. beings they do Люди it, but that делают is непостижимые we вещи. forgot. But even Но the даже human, можно забыть об этом. like life Даже human, если form взять is a human. Someone is like людей, kind of the некоторые люди experiencing выглядят как люди, но sufferings, like this kind переживают of hell experience, like нечто подобное аду. black lion health, or То, the что revival переживают health, в аду like this. черной линии или в аду оживания. And Так. also, it's like a third one is И третий we ад. call the rounding up and crushing health. Третий называется ад собирания и And разрушения. rounding up means like collect, Собирание. to put into the something. Maybe you think it's like, Вы можете no, подумать, who can do rounding нет, up? Rounding up. кто там собирается? Possible. You know, when we look at some Это animals, возможно. Например, I saw the last times я in some chicken factories. видел And про they are животных, in the factories, they're птицефабрику. very much suffering. They Там need to птицы quickly grow очень up, they need страдают. to become fat, Там делают все, and чтобы они как можно sometimes скорее they росли, cannot набирали almost move. массу. И животные там не And могут даже millions двигаться. chickens. И там And миллионы then is the кур. machines coming in the И vacuum потом clean to идет them такая машина, and как to put пылесос, который into some засасывает truck. и кидает Very squeezing way put в inside. грузовик, их туда Then набивают they битком, traveling long и times очень-очень because долго maybe it's the везут, butchers, maybe different потому что, может countries. быть, They transform. During these travelings, no бойня food, находится they're где-то eating, очень beating далеко. each other. Пока они едут, Blooding. им нечего есть, и они When до is крови a друг truck is друга driver very strong, клюют, shaking. пытаются съесть. This is kind Пока их of the везут, весь этот rounding грузовик up into this трясется. И это и есть вот это вот truck, собирание в этом then shaking, грузовике. and Их how much they трясет, are suffering. они ужасно Then страдают. they arrive in Потом the они butcher, приезжают на бойню, and then they put in the machine, их and then they кидают в need to специальную go through машину, this, и они должны and проходить через before это. die, И прежде чем they они need to go умрут, through the hot water их and to lose пропускают через all the кипяток, health, hairs, и leather, они теряют feathers, все свои and then they перья, cut the head. потом им отрезают головы. Before they killed, До they do put in the того, hot water. как их Hot water is убьют, amazing их hot. обваривают в кипятке, You just want to push крутом all the кипятке, feathers go away. и все перья They showing опадают. like this, Вот показывали такие вещи. and this is we are like doing. Это делаем мы. This kind of the rounding up and the Вот такое crushing health. собирание и разрушение. Who can do like this? Where is this existence? Maybe Может it's это делать? Где legendary, все это not существует? Это legendary. легенды и It's kind сказки? of Нет, это those не легенды. chickens, Это происходит с those этими birds, курицами, those с этими animals. Also, птицами, it's с the same животными. as we are. То же самое. Really, it's the У нас wonderful происходит. like this. Someone's not eating meat. Если кто-то не ест мясо, это классно. If you really don't need, you Если don't eat у вас meat, нет fantastic. необходимости есть But I'm мясо, и eating вы meat. его не едите, это Awful. потрясающе. Но я ем мясо, это ужасно. And like this. And then it's Вот like, так. therefore we call the rounding up Поэтому and мы the говорим crushing health. ад, собирание и разрушение. How it is the situations И in this какова там hell, ситуация в этом beings аду? by the million Там слуги are ямы бросают thrown бесчисленных живых into существ в железные vast ступки matters величиной of the iron, с целую the долину size of the и бьют whole их, размахивая valleys, огромными valleys, молотами из раскаленного like железа, размером с гору valleys. меру. It's a kind of huge, Это огромные contained, сосуд. No door, Там no нет window. дверей, нет окон. it's like a kind of the maybe the size of the maybe our И world, размером может быть весь наш мир, probably, наверное. and kind of the rolling up everything's inside. И все там собирается Also, внутри. maybe naturally, automatically, И это происходит when they естественно have this и kind of the like kind автоматически. of tendencies, Когда у них есть they're такие feeling like тенденции, this. то
naturally они enter все это inside. чувствуют, они, естественно, оказываются внутри. You know, it's like when we enter into the mother's мы womb, входим в nobody's чрево like матери, being put into the mother's никто нас womb. туда не But it's помещает. naturally, automatically, Естественно, our автоматически feeling is going у нас some такое into the чувство, some temple, что мы входим house, в дом или в or maybe храм something else. или еще куда-то. Maybe there is another explanations. И могут быть другие When you are объяснения. reborn Когда вы again, перерождаетесь hell снова realm or в in the мире hungry адов ghost или or the голодных animal духов, realms, sometimes или you have среди feeling животных, то upside у down, вас такое чувство, что and вы some is перевернуты like you have вверх, there is some вниз different головой, sign и вы видите that you разные need to study, предзнаменования. that need Вы to должны их stop. изучить, потому что это значит, что Then надо there's some остановиться. sign signals you И can to есть такие reborn and higher знаки, realms. You need также, to что follow up. вы будете перерождаться в But высших мирах, really и it's за like этими сигналами нужно следовать. specifically we don't enter into this kind of the iron contain. Поэтому здесь But мы не there's a входим kind как-то of the, how do you say, специально it's a feeling beginning strange, в этот enter inside, огромный maybe сосуд. already inside this Просто у нас появляется такое чувство vast странное, и мы уже там, matter внутри, of the iron в size of the whole этом valleys. железном котле And размером then с is how it is that happened долину. afterwards. И что происходит потом? The henchmen of the Yamas, Yamantakas. Слуги Ямы, And this also Yaman Ямантаки. normally is a king of the Обычно Yamantakas. Яма, We царь. think there is the killers, one beings. There's Мы думаем, nothing что он existence. убийца существ, но он не It is like существует. when we are torturing to the animal, Когда мы other sentient мучаем beings, животных и even the других humans to живых humans, существ, даже люди мучают and людей, how much humans to то make suffering to сколько other humans. один человек причиняет страдания And другим. they are looks like Yemen's henchmen. Такие люди выглядят как But there's no слуги kind of the Ямы. maybe order or someone's. Но им никто не It's naturally приказывает. angry and Он they're естественно touching. They own чувствует decide. гнев и сам Then they are looks хочет like the кого-то мучить. henchmen. И он выглядит как слуга Like Ямы. this, when we are died, we have the like kind of negative karmic После result. смерти у нас могут быть Then негативные there are кармические automatically some killer, последствия. torture, И тогда автоматически убийцы and и rounding мучители ups, who is like rounder. появляются. И They are naturally there происходит вот это is. собирание, Therefore, само собой. the Lord of the Поэтому death, the Lord of the death, who is the Lord? Владыка Why we need to say смерти, Lord? почему говорим владыка? Wonderful Lord, yes. Ужасный But владыка, да? death reality, not Но в existence. реальности смерть You не know, in the существует. Tibetan Buddhists, they drawing there's a И huge one man. тибетские буддисты He has so рисуют такое sharp, огромное like kind of fang, существо с eating острыми all the клыками, universal of the и он samsaras. пожирает всю вселенную This kind сансары. of holding is like a Он держит harm. вот так в Maybe руках. this just imagine. Но это For просто example, воображение. everybody's need to go Например, to the die. Всем This death нужно is проходить like kind через of смерть. something И eater, эта killer, смерть как бы murder. пожирает, убивает. That one is the reality. Is there's Такой some is символ. like Но в beings реальности to killing all the живые sentient beings. существа No убивают. existence. Не The существует Lord of the такого death possess, существа, которое убивало бы or the остальных. time, that is become the like Просто killer. это процесс смерти, это время, And the которое wielding становится убийцей. huge hammers of the red hot И metal они бьют их, as big as размахивая mountain огромными mirrors. молотами из раскаленного железа You размером с know, гору this Меру. is like kind of the ruining up and hells, В crash of аду hells. собирание и Everybody's разрушение. in this, in the contain. Все находятся в таких Then these сосудах. henchmen to beat there. И слуги Ямы Look at the бьют. images. Sometimes it is like our sometimes human beings. If you make Иногда something criminal things, люди, если они some is совершили they're преступление, very much like cruel, очень and also it's like жестокое. unkind. Some is like a punishment, put in the iron то box, им грозит and almost суровое you can't see наказание. nothing. There's hole, no Они oxygen. оказываются в железной And then it's коробке, like там нет someone's кислорода, outside, нет like kind of отверстий, make a big sound, а maybe need снаружи kill, раздается очень beating, громкий звук. and shake И его whole bodies. бьют и убивают. И все его How тело much they can to трясется. suffering, like same Он as this ужасно kind of страдает. situation can occur. Такая ситуация может It's возникнуть. possible. Это возможно. Then they these hammers, they beating this И iron они box,
бьют молотами существ, like которые kind of size находятся of the mountain в mirror. огромных железных Around коробках. they hit, pound their victims with В them, невероятных мучениях и со страшными воплями and эти kind of the страдальцы умирают. punishment, kind of like such horrible things, this kind of happened. Это как These ужасное beings are наказание. the crushed to the death. Этих существ When it раздавливает says, насмерть. like also downstairs there is, scream whoever living inside those И все существа, hell которые beings, находятся в этих and адах, они weeping, кричат, unimaginable вопят agonies, и agony, испытывают невыразимое like смятение и ужас. anxiety, suffering, Они страдают, они and мучаются в агонии, terror, or в French ужасе. you say terror, Ужас. terror, Ужас. terror, terrorism, yes, no? Terror. And also as the hammer are И когда lifted, молоты they come back поднимаются, to они оживают. alive. It's inconceivable, yes? Это непостижимо, да? Only to suffering then, Но same только для того, torment чтобы снова и снова over страдать точно так and же. over, again and again. And this kind of possible, 100%. Но это возможно. Maybe на this 100%. place Может быть, в этом specifically to месте, existence, I'm not sure. Like same as я не our уверен, что это место and our существует. world. как Now we конкретное have these место. appearances. We say Но yes, в here нашем мире у I нас can to есть see the проявление нашего mountain. мира, и мы говорим, I да, can вот to see здесь the я вижу jungle. горы, I здесь я can to вижу see джунгли, humans, здесь я вижу house, людей, buildings, дома, everything, здания, все water, остальное, sea. воду, море. But maybe some other sentient beings Но, может быть, hasn't got другие tendencies. существа They не arrive in обладают our такими land. тенденциями. They Когда они can't see оказываются в нашей стране, nothing. они ничего не Maybe видят. space. Может быть, они Maybe видят ocean. пространство, может быть, Maybe океан, it's like kind of cloud. может быть, облака, Maybe forest. может Maybe быть, it's like a леса, stone. может быть, Maybe nothing камни, to может see. быть, вообще ничего не видят. Got tendency to perceive in order to receive our appearances. Чтобы But we воспринять наши have the проявления, patterns нужны inside соответствующие in тенденции. order to Но perceive у in нас this есть our такие world. внутренние шаблоны, которые Yeah, нам we позволяют see like воспринимать this наш now. мир. Поэтому мы The увидим, reality, if we вот can как to мы видим check сейчас. out, to analyze Но если мы в this реальности word, проверим, there's no проанализируем, definition. этот Really мир is like a не substantially является existence. определенным, There's definitively this existence. окончательным. Он не Nothing существует like как dream, что-то hallucination. вещественное. Он как сон или как But we can галлюцинация. we have experience Но according to our habitual у нас tendencies, есть такое переживание этого and мира в sometimes силу наших experience in these привычных тенденций. appearances is suffering, Поэтому мы видим sometimes slight проявление, иногда happiness. это проявление We need to страдания, struggle. иногда это проявление When we счастья, и нам die, this приходится one, бороться. where it's Потом, disappeared, когда мы maybe умрем, into our куда это mind, все our own исчезнет? appearances. Все Like исчезнет, может same быть, в as наш the собственный dreams. ум. For Все эти example, in the last проявления. dream, when И you be in the ночью во dream, сне происходит то there's же самое. such Прошлой ночью мне, universal. например, You снилась can to say, see Вселенная, the valley, jungle, и можно было rocky, видеть human being. долины и Maybe джунгли, in и the dream людей. you can argue, Во сне вы можете fighting, спорить, mocking, бороться, doing бить everything. друг друга, делать что But угодно. once you wake up Но когда вы and you can to просыпаетесь, imagine, you think вы where they are думаете, gone. куда все это делось? Really, in my dreams existence, when Действительно I ли was there, существует мой it сон? really Когда looks я был like там, existence. все это выглядело как I argued them. существующее. Я When спорил they с beat ними. me, Когда они I'm меня in били, pain. мне было I больно. beat them, they are Я бил crying, их, и они weeping. плакали, и Then рыдали. it looks like truth. И все выглядело But morning or настоящим. suddenly wake up, Но вдруг утром я there's nothing проснулся, left. не осталось ничего. Exactly daydream is И exactly наш when we are сон going to наяву sleep. точно такой же. Everything is Когда мы ляжем dissolved спать, something. весь Your этот own мир individual. растворится у нас самих. And they're like this. Вот так. And this appearance is, Эти we cannot to проявления, say truly existent, нельзя but сказать, что according to они our tendencies, по-настоящему mind, существуют, yes, но they в can силу to possible тенденций to нашего hear, ума, да, они to могут can быть to здесь, appears они могут like this. проявиться. Sometimes Иногда those hell sentient beings эти живые существа ада, mounting on both sides of the valley turn into the heat
Происходит следующее. Все окружающие горы превращаются в новых животных, которых они некогда убили. It's like a feeling they are between, like some mountains. У них такое ощущение, что они находятся между гор. And it's like kind of very strange. And Очень these странно. mountains Эти горы collapse or they crash to each сдвигаются. other. Like those sentient beings can be in the between there. Живые существа оказываются между. And then it's like kind of died, crushed. И погибают от того, что And also sometimes давит. we have experience of the something die у нас есть between the two animals' home. Переживание возникает, что мы like strags, погибаем, зажатые рогами like some двух kind of животных, deer, оленей or animals, или других or животных, deer, antelopes, антилоп, goats, коз. Other also there's yaks, или яков, cows, коров. When they are like fighting, они дерутся, and they forward, they each other hitting. Бьются рогами. And what we killed the animals, и те and животные, they are которых like мы убили, fighting, and we они are начинают between драться, theirs, а мы crushed оказываемся зажатыми completely. между их рогами. When they Нас crushed, полностью we died, раздавливает. exploded, Мы взрываемся, like we are kind of разлетаемся. become the tomato. Мы превращаемся в And they go помидор. back, and Потом we они are расходятся, collect. мы It's опять more собираемся again вместе, life, опять more again the оживаемся. Они But of course, снова maybe бьются. there is no animal, but Ну, может быть, там нет никаких животных, но у нас такое чувство. You know, there is one person, Один человек, and he killed many human beings. он убил очень много Animal людей. is Животных numbers of the animal he killed. огромное количество Sometimes when убил. he young, Когда он был he has молодым, gun, у него and было he ружье, shoot in the он middle стрелял of the pigeon, по and some is голубям birds. и другим птицам. Hundreds he killed. Он убил Don't сотни и eat, сотни but why you птиц. do this? Why Он не not? ел их. А зачем ты это делаешь? А Just почему нет? fancy. Просто для Okay. развлечения. Окей. And then it's become more and more И old. он старел I потихоньку. remember Я when he помню, became the 60 years old, he couldn't sleep. когда ему было 60 лет, он потерял Whole сон. night, what we Всю killed ночь, humans, все animals, ночи напролет, It's все coming люди in и the животные, dreams. которых он убил, say ему want to снились kill him, и говорили, что хотят его showing the убить. very aggressive, И они были ужасно terrifying, агрессивными, and like this. ужасающими. Then he's very much punished Он and чувствовал very ужасную much панику afraid. и очень боялся. Years he cannot И sleep. годы напролет он не мог спать. And then these images coming, and he's И все время so возникали much эти afraid. образы, And и он how очень I can to боялся. get rid of that? Как мне от этого избавиться? Nobody cannot. He Никто asked to many не lamas. мог ему помочь. Of course, Он, that time he's спрашивал old, у he's разных become лам. gentle, but it's too late. Когда он состарелся, он уже стал мягким, Some но lamas было say, уже sorry, поздно. now И you need некоторые to ламы confess. говорили, извини, Confess пришло you время did it. Maybe покаяться. it's help them. Otherwise, Может быть, that you это done. поможет. А This иначе is the you ничего не done. They your поделать. punishment. То, что ты сделал, Then it's за holy. это вот такое тебе So like наказание. this, his experience again И он and все again, время he снова и couldn't снова sleep very переживал well. это. Он не мог спать. In the alive, do you understand? Before he То есть уже в died, жизни, almost понимаете, he еще reborn до in the того, hell. как он умер, он Many уже happened. как бы переродился в аду. Of course, Такое бывает часто. this is kind of the Конечно, natural repayment. это такое естественное Revenge воздаяние. It's kind of the you make the suffering to others. Когда мы Inevitable, of причиняем causality is страдания coming. другим, то Without that, причинно-следственная связь happened. неизбежно придет, and one даже до person is смерти. Это he is может быть. murder Один killer, человек — убийца. and then he's before die he До merged, смерти you know, or merged, emerged, or plunged into the blood mud. он утонул And he's в kind of the imagine. крови или в грязи. Please help me. I'm И он falling into the mud. говорил, помогите мне, It's like kind of я the, тону his в body грязи, is все его тело, his blood is coming up.
вся кровь из его тела And поднялась his наверх, feeling is like kind of the и он feeling чувствовал, into the что blood, он mud, blood. как будто бы Then it's завяз like в so much крови и в грязи, suffering. и переживал But ужасные who can to страдания. help? Но кто ему мог помочь? Because that time Потому he's a little что bit sorry, в but это too late, время он like this. подумал, что его And очень then жаль, those но animals, было if уже we поздно. killed И stags, если мы deers, убиваем antelopes, оленей, or антилоп, any других животных, animals, любых животных, goats, cows, коз, horse, коров, any kind of, лошадей, любых. they are like maybe they're not coming, Может but быть, не imagine они придут к нам, но tendencies. наше It's воображение, like наши inevitable тенденции, of the causalities. неизбежная You причинно-следственная are связь happy придет or к нам. not you happy. Нравится нам это или Believe or не not нравится, believe, верим мы в это или 100% не this can верим, на occur. 100% это может произойти. And that the hell beings И have эти killed in существа their ада, past lives. они убивали в своих прошлых жизнях. And also it's like when they are fighting, И когда они начинают биться like друг с kind of другом, strike each other, looks like each other, but we кажется, что are они бьются naturally друг с between другом, there но is. мы оказываемся зажатыми между When they ними. are crashed and И they will когда become они like ударяются, exploded. мы They go взрываемся. back, we are Они become normal, расходятся, before мы alive, опять again становимся like this, живыми, и они again снова and ударяют again. друг друга, снова и снова, Many times. много раз. They say it's the beasts beat against each other with their horn, Эти животные бьются друг с другом рогами, suffering fires. из которых вырывается пламя. And also when they are like kind of fighting in the homes, Когда они бьются like рогами, kind of the crushing each other, between there is such a fire. то там возникает пламя. Innumerable hell beings И and going to between бесчисленные there is существа drawing ада thereby the оказываются power между of этими their own рогами. in the past action. Absolutely. Сила кармы This гонит is a truth. существ в This эти kind of стычки. happened. Это правда. And sometimes when we are doing things, it's sometimes many times crushed. Look, when we are driving, Происходят такие how столкновения. many Например, когда мы едем insects на is killing. машине, сколько мы убиваем We насекомых. also like don't want specific to kill them. Мы не хотим их But намеренно those убивать. insects doesn't want to jumping in the front our И car. эти насекомые there тоже are не kind of хотят karmic прыгать на connect, нашу cars машину. coming, Но insects такая coming close, кармическая связь, and then что it's like crush. машина встречается с этими It's насекомыми и naturally, давит их. automatically, this is inevitable естественно, это infallibility автоматически, of the causalities is like неизбежно. this. Это Therefore, we can to say it's inevitable причинно-следственная cause связь. of productive cause. Причины, которые Are порождают the very much следствие. productive. Причины, они Created some cause, очень definitively is точно порождают produce the result. результаты. And like this, the Вот так. actions are Действия all crushed to the death. Then what happened? Once more and more, as the mountain, и вот так бесчисленные мученики ада погибают в этих they стычках. revive only Когда to be crushed головы, against. горы расходятся, существа оживают, но только для That's того, чтобы mountains погибнуть снова. like a kind of crushed, separate, they Эти become горы alive давят again. их, потом Also расходятся, same as они the снова animals, оживают. like Точно так же the stag, животные, deer, antelopes. When they are like kind олени, of crushed антилопы this и forward, прочие, and there's like они, kind of completely massed, сходятся вместе and и like kind of the smashed it, давят and they are рогами. separated, or revive, Потом они and расходятся, again существа to оживают. come back, or crush it. Снова Like this их kind давят, of и они снова the оживают. suffering experience Вот again and переживание again. таких страданий происходит снова и This is снова. 200 human years. This is like kind of the now talking about И дальше like продолжительность lifespan. жизни. How long? There's 200 human years. В этом 200 аду существам human предстоит years. страдать такой срок, The который equivalent можно to вычислить, one for the God приняв of the 200 human человеческих лет without за один fighting день it. богов небес, And свободный от that раздоров. is like kind of the Tataracy. In the 33 God realms, В мире богов there's 33 some is like
higher states we call the free from the fantasies. Есть еще более высокий уровень, который называется свободный от раздоров. You don't need to make a war with demigod. Им не нужно воевать с полубогами. You just to kind of the order under like kind of the your this. And they are like really is like a long life. И они живут долго. There's no kind of the war. Там нет войн. Like this, 200 years for the without the fantasies. Maybe one day. Лет 2000 years in that realms, corresponding one day 2000 лет этих богов мы принимаем за один день ада, собирания и разрушения. In the like kind of the round hells, rounding up, crush hell. Собирание и разрушение. Crushing hell. And the beings in that hell life Существа страдают здесь по 2000 своих лет. Black line hells itself 1000 they self are like spent. Here's there like a kind of rounding up, crashing hell, also 2000. Unimaginable. This is maybe is like kind of the roughly. And also is like kind of the exemplary. And maybe it's like a some is like a technically kind of the measurement. You know, for example, in the some mathematicians, you, for example, if you say it's like maybe you have big sack, maybe 50 kilos of your sack, and one person to measure the inside one barley or the rice to measure, and then it's calculate, and maybe how many seeds in this sack I can to sell you exactly, because it's like a kind of the calculation or like kind of the referent something like this. Some in the wisdoms realizations. They have this kind of the vision, they have this kind of the experience, and they say it's like a kind of maybe posthumously, roughly, like this. Maybe it's like ourselves here in our human realms, like really to say it's a definitive, maybe these days, 100 our life spent. Of course, is the humans. Считается, что у нас продолжительность жизни 100 лет примерно. We can't reach in the 100. Конечно, Very не rare все люди persons. доживают до 100 лет, Even очень you reach редко. 100, not awful. Ну, даже если дожить до 100, But это like ужасно. kind of the 70, 80 Ну, years, it's better 70-80 to go die лет, or better после этого live, уже because лучше it's уйти. more red times. Это More подходящее than время. that, Если жить I'm not дольше, sure. я не There's уверен. one person is Один alive человек 255. прожил obviously. 255 лет. But one is before die, his face is like absolutely Перед смертью rotten mushroom. его лицо было Do you как imagine? гнилой гриб. Maybe food, Понимаете? whatever you eat, no taste. В Like еде уже human нет skin вкуса. it's become like this. И Of course, кожа stay становится вот alive, такой. but Человек what еще is the жив, но benefit? какая от этого польза? Just kind of there is naturally, automatically, and Поэтому like flowers. лучше, когда все Look, естественно, in автоматически Dharma-siti we have many заканчивается. different type of the Например, flowers. цветы. Вот в Дхарма-сити Some очень много разных flowers, цветов. they have quite a long Некоторые life. цветы живут довольно Every долго. day we can to Каждый look. день мы смотрим на Some них. flower, sorry, the morning Другие they цветы blossom, утром расцветают, beautiful. Before the очень lunch we красиво, run to но inside. к обеду, After lunch they close, they fell down. после обеда они уже закрываются Everything's in the и evening вянут. disappeared. И к вечеру их уже нет. And like this, Вот так. and this is a kind of the life, how do you say, it's like kind of the span. This is the possible. Вот такая продолжительность жизни, это возможно. Appearances, like this. Then is Такие the fourth проявления. one is И четвертое howling hell. ад вопли. Howling hell. Kind of the Вопли или крики
gaping hole, hell. And it's like kind of very much suffered. Там очень сильно Maybe it's like they страдают. said, it's like only when we be there, hear the sound. Когда мы находимся там, мы только слышим этот звук. How is this situation fourth И hell, hot hell? какая ситуация в 4-м горячем аду? Here beings suffer by Здесь being существа страдают roasted от того, что их in a поджаривают building в of the раскаленных red железных hot домах metal без дверей. with no existence. Like a kind of they are living in the metal hot. Они находятся в Like a kind of the hot is металлических red. домах, And we're которые inside like такие kind of making the раскаленные, что они popcorn, красного цвета. И внутри из roasted. них делают попкорн. Их Because поджаривают. so hot, no Настолько window, там no жарко, doors. нет ни окон, ни дверей. And then it's like such a kind of the suffering, this kind of. Also, it's this kind of Вот такие possible. страдания. Really Это возможно, possible. действительно We возможно. sometimes doing like this. Иногда мы так Even the делаем. sometimes ancient times. I'm Иногда not sure в these древние days. времена, я думаю, что сейчас You know, уже нет, it is like we have the torch, like kind of были punishment. такие пытки или такие One наказания. countries they В have одной the стране iron horse. там You был imagine железный to конь. make the fire inside, this horse, Внутри iron horse, become completely разводили red. огонь, и этот конь становился полностью And then they how красным. they kill and they И put this person top there. человека сажали сверху, Whole start burning и он on the весь bottom, and начинал then it гореть снизу, slowly и become, постепенно and then it's like become the сгорал, black. и становился They черным. killed. Так его убивали. And like this, and also sometimes И вот they have make the huge iron box, иногда делают they put огромные inside, железные and then outside it's burning. ящики The killing. и кладут человека This внутрь и we are сжигают. legendary. We have убивают. obvious history. Есть Maybe these совершенно days much очевидные better than истории. ancient times. В How much kind of the в наше doing время стало human лучше, beings to the human но в beings. древности люди It's делали такое с possible. This людьми. is the hell. Это It's same as возможно. this one. Это и есть ад. Это то же They самое. roasted. Поджаривают I существ. visited ancient, very old, some Я был в how do you say forest, forest. в одной древней крепости. How do you call that? Pipe. Fortress. Крепость. And you go to there, you look how is the humans when И they там catch the можно animals. посмотреть. No, sorry, Люди, not animal, enemies. когда они ловили своих врагов, How they can do it. что они делали? And there is like all the tools there stay you can to Все visit. эти инструменты там до сих пор Some хранятся. tools like kind of the when they catch the enemy, Когда они they ловили своих hanging on the врагов, wall они их подвешивали на and стене, first beat, сначала and били, then they take out the потом skin, снимали кожу, and then it's like meat, и потом and then slowly мясо. they die. И They так люди killed. медленно And умирали. sometimes they put in the iron or hot water. Иногда их They бросали do the whatever they в imagine кипяток или things в they're doing. раскаленное This is humans doing human. железо. A life is reborn into the И hell. люди Of делали course, то же there's самое. Все possible равно, to что перерождение в experience аду. this kind of hell. Так что We такие need to переживания ада analyze, вполне we need to возможны. Нам experience. нужно анализировать, We need to think, нужно if we проверять, reborn that in нужно this думать, place, если мы what can we переродимся в do? таком месте, то что мы будем делать? How much we can to injured by the suffering, samsaric Как мы будем defects. страдать That moment we are от этих calling, изъянов urging, сансары? say help. И тогда мы будем Who can to help to us? звать на помощь, просить, чтобы нам Only the помогли. pit instruction, Но кто нам может Buddha, помочь? Bodhisattva, Только compassionate. сущностные наставления Будды и And maybe it's Бодхисаттвы, like сострадательные. compassionate to give to us И such kind of the how you сострадательные can существа to control them, to make the liberation. It's the объясняют нам, possible, как можно контролировать, you как know, можно history освободиться. in the word Это of my возможно. perfect teacher. Есть история из слов моего There is всеблагого one great учителя, compassionate captain, один великий сострадательный капитан, and also he's against mother.
Он Maybe пошел compassion or not compassion. I'm not против sure. своей Yes, compassion. матери. Сострадательный или несострадательный, я точно And не his помню. father is like kind of the, you remember, Вы father's помните, что grandfather, его grandfather, they went in the отец и sea. его все предки были They мореходами, и они все погибли в And when he море. born, and the Когда он mother doesn't родился, want to tell to мать не the хотела father's job. ему рассказывать, чем That занимались happens in его India. предки. А And в те времена в you have Индии, the children, sons, daughters. They если all рождались the дети, time то continue они to do всегда the должны father's были job. а, If father's продолжать hunting, ремесло своих sons need to be отцов. hunter. Если отец Father был is a охотником, fishman, you то и need to become ребенок fisherman. становился охотником. Если Father's отец был practitioner Hindu, sons need рыбаком, to то и become сын like this. становился рыбаком. Если If отец you был do not индуистом, follow, практикующим, then то they сын beat должен you, был they стать kill you maybe. практикующим. Если ты этого не Therefore, сделаешь, his то mother могли was побить, very могли убить. scaring. She И think, мать if очень I'm telling боялась, to my если я son скажу своему сыну, his father's job, чем and занимался его surely отец, he want to go to то in он the sea точно to make захочет business. тоже отправиться Then в he's море going to и die. заниматься If I бизнесом. lose, И I'm он suffering. тогда погибнет, и если я его But of потеряю, course, я the буду sons страдать. discovered this between Ну, history, you конечно, knows. вы знаете эту But историю, then he сын want to все go in узнал the sea, и захотел and then he отправиться в said, please, море. mother said, don't go. He's И cut, мама говорила, holding пожалуйста, something. не уходи, But и he's like хватала его за strongly ноги, hit а it, он like kicked it. очень сильно ее His пнул feet ногой, by his ударил feet in the mother's head. по He голове left. и Of ушел. course, in the И, sea, ancient times, all конечно, the в boat or море the ship is в very древние ugly, времена были and all the times ненадежные crashed. They корабли, которые все mostly время died. разбивались, But и he люди like to погибали. keep some piece of the Но он wood, ухватился за and then it's the waves carry. кусок дерева, He arrived on и small island, волны принесли and его he на went маленький to остров. there alone. И он And then you know there's пошел history. один. Someone said, "Don't Вы go further, знаете don't go эту further, историю. Ему don't go говорили, further." не He ходи went дальше, не further and ходи. further А and он все further. равно шел дальше. And then he certainly says, "Now you go to more further." И ему Then you сказали, will в see конце there's концов, like если like пойдешь one house. дальше, There's там like черный strong, дом, many kind of the и strong beings. там очень сильные Then they can touch you. существа, которые He тебя будут automatically he мучить. cannot to stop Но his он не мог feeling. остановиться. He went, and И, certainly they повинуясь arrived своему this чувству, он пошел, house, black и он house. пришел в этот черный And дом, then there's like many other beings, и там было много существ, kind of the punishment. Some in the space there's iron, которые претерпевали kind of разные metallic наказания. will, И сверху and опускалось coming into the head металлическое and turning. колесо, которое опускалось прямо на There's голову, brain, и head, разбивало голову, bones, мозг, scattered, кости, все это exploded, разлеталось. broken. Then they die, И and они then wake умирали, up like потом они this. опять And then it's like оживали. he arrived immediately, and Он пришел there's a туда, sound is coming. и раздался звук. Now it's like someone's already kind of Теперь finished the cause of the exhaust, тот, the кто уже исчерпал cause. свои причины But there's news coming, and to освободиться, punishment. Something is like sound is coming. пришел новый человек, и его ждет Automatically one наказание. wheel is coming И his тут head. же колесо опустилось ему на Then голову. he was very much, now I understand И он сказал, да, теперь я inevitable понимаю causality of the I hit неизбежность причинно-следственной feet, связи. kicked at my mother's Я head. ударил свою мать по And голове. this kind of the maturation. И вот это And созрение of course he's результата. very much suffering because it's И, like конечно, очень brain and страдал, head is потому что explode. вся его голова была And then he разбита, и prayed, мозг. И whoever он did помолился, the kicked mother's пусть head, любой, кто ударил свою may мать по they голове, all the revenge or the result пусть negative их can негативные ripen on результаты me. созреют для Whoever меня. now is like those А experienced beings те to be made liberate, существа, которые это he переживают, пусть они сейчас generate освободятся. compassion. И он зародил The сильное iron like will сострадание. automatically Это колесо disappeared. исчезло He is like автоматически. something on the nice И он place. оказался в хорошем He said, месте. "What happened? Он сказал, What's что going такое on?" произошло, что происходит. Now, don't worry. The kind of this kind of compassion, Такое immediately you can сострадание purify. может очистить нас Maybe it's like моментально. one be in someone's like to be in the reborn on Если the мы holding hell, and переродились you в are аду в вопле, roasted by the и нас поджаривают Lord of Death's henchmen. слуги And maybe it's like you ямы, can to generate, то мы можем maybe зародить I mean say helping
by the Buddha and your teacher means you remember the Buddha or the teacher, you нам remember могут the помочь Будды и наш pitch учитель. Это instructions. значит, что мы And вспоминаем о них, maybe how you и can это значит, что мы regenerate. Like maybe you heard, oh, вспоминаем now I их understand наставления. sentient И beings' sufferings. мы говорим, Maybe теперь you я can понимаю regenerate страдания Bodhi, the живых same as существ. this captain. И мы Maybe you зарождаем immediately бодхичитту to так же, как этот капитан. liberate И it. тогда мы можем моментально освободиться. And also Buddha, he's in the previous life, И one's Будда life. в одной He's из like прошлых kind of the жизней, service for the chariots, you know, он был в human аду, chariots, not horse, others. и он возил повозку, он был Chariots, you запряжен know, в chariot? повозку, Wagons, like kind of horse как pulling. It's лошадь. chariots, you say. Chariots, yes? Like this one. Then, and he's carrying like this, there's two persons. But this owner or someone's beat both. Он был запряжен вместе с еще одним человеком, And then Buddha а was so хозяин sad. бил их обоих, And his life. и Будда He thought it's like почувствовал maybe I will ужасную ask печаль to this и bitter, подумал, может быть, я to my попрошу этого friend, to человека, maybe a который little to нас бьет, rest or чтобы мой release. друг немножко Maybe отдохнул only или I освободился. myself to Может быть, pose. я один могу He тащить эту asked, тележку. excuse me, I И он myself сказал, to put rope on my извините, own. можно я на себя Make накину эту freedom, my веревку friend. и освобожу своего And друга? there's a sound is coming, И says, тогда раздался такой you звук. created something Если ты causality, cause, создал you какие-то need to your причины, own то ты должен сам experience. их Who can to take? переживать. Кто может And забрать их? he need to purify Он this. должен Others need to очистить purify it. You cannot свои purify it, причины. others Ты не things. можешь очистить его причины. But Но certainly this according this внезапно, compassion, в силу этого and сострадания some is realized that и he's этого in the понимания, nice place. он оказался No в more хорошем anymore. It's месте. like this kind of job finished. Больше ему не нужно было выполнять And эту this is like работу. the first Buddha's generation of the compassion. Это был первый момент, когда Будда зародил And maybe it's сострадание. like this. Maybe if we have pit instruction, И remember, если мы помним maybe we can сущностные just bring наставления, into the path то, может these быть, мы можем situations. такую Oh, ситуацию now I'm привнести going на to свой путь. roasting. Сейчас меня Surely жарят. I will roast those И henchmen. If they roasted me, если if they эти roasted me, слуги how much am ямы I going to suffer? жарят меня, то Surely. как ужасно я But I страдаю. need Это to точно. generate Я должен bodhicitta. зародить бодхичитту, Whoever suffering this kind of, please ripen on чтобы me. страдания and существ, I которые myself переживают alone подобные to вещи, ripen. созрели во Maybe мне. in moment you can to Может purify. быть, в этот момент вы сможете Or очистить maybe you эти can to страдания. remember how is the Или вы the можете introduction вспомнить of your nature realities. ознакомление с That природой perspective, реальности. maybe hell is not truly С этой existent. точки зрения ад Hell is обладает maybe реальным automatically существованием. transformed into. И ад Because автоматически hell also has the трансформируется, nature. потому что у ада тоже есть Not природа. like definition, there's Это something ugly things. Не что-то Changed. ужасное, Like this. это не окончательное. Otherwise, it's like quite this может kind of трансформироваться. experience so much awful. Иначе же эти переживания будут просто Bolden of the ужасными. red hot metal with no exit. Их поджаривают в No раскаленных door, no windows. железных домах They без are дверей. again and again sufferings. Они снова и снова And also страдают. like there are screams, Они кричат, crying, они плачут. feeling that they will never Они escape. чувствуют, что And of никогда не course, they смогут think they освободиться never ever escaped from this situation. из They этой have this kind of ситуации. feeling. У них такое чувство. And also it's very difficult to И escape действительно очень сложно оттуда and освободиться. from that. And then it's like the lifespan, how much, И как how it's долго они like kind живут. of, we can to look. Можем посмотреть. It's the 4,000 years in that Если считать heaven 400 человеческих лет за are один the день богов equivalent небес to the one радостные, day in the holding health. а 4000 лет этих богов за Here is один день the ада вопли, 4,000 years in the heaven то order. существа находятся в нем по 4000 своих лет. The heavens, heaven, that heaven, which heaven? Do you have something? Huh?
Where is the joy? Huh? Ah. Oh yes. Okay. Enjoy Ralamas. Enjoy us. Ralama. That's right. And because it's like 4,000 years 4000 лет. In the joy gardens. Joyous. Богов. Okay. Небес радостные. Huh? Mouth and mustache, everything's flat today. Сегодня у кого-то и рот, и усы все очень плоское. And in Tibet we call the garden. Normally it's better to use the tushita. Лучше вообще сказать тушита. It's a tushita. Это небеса тушита. And 4,000 years that tushita happens. 4000 лет are the equivalent to one day это один день ада вопля. Hole in hell. And hole in hell is like kind of the whoever inside, they're just kind of making lamentation sound. Они только кричат, because they are like kind of hopeless to потому что у них нет надежды сбежать, because there's no exit. Потому что там нет выхода. Like this. Then where life is a continue for the 4,000 years. И like more их and жизнь more. продолжается First is 4000 лет. 1,000. Second is the 20,000. Third one is the 30,000, 3,000. The fourth one is 4,000 years, their own self. And like the more and more longer life, more and more torture, more and more sufferings. Like this. And then is the fifth one, is the great howling house. Громкие вопли. And it's like great means it's like more kind of the sufferings there. Значит, что здесь Then еще the больше before is like страданий, the howling hells. чем в аду вопли. And like here is the, he said is the vast host of the Yemen's henchmen, устрашающих вооруженных слуг Ямы, armed and terrifying, бесчисленных существ, shove victims в дома by the million с двойными into metal, стенами shed из раскаленного железа, double walls blazing with fire. И бьют их железными молотами. And beat them with hammers and other weapons. It's like compare the first Если сравнить and howling hells с адом is вопли, like nothing compared this one's. This one is like there's iron box, the double. то здесь That means двойные like стены. more negative Значит, что situations. ситуация еще хуже. And there is such huge kind of the sufferings. И там переживают ужасные страдания. And like kind of the vast host, terrified, И ugly, полчища ужасных, those уродливых Yemen's henchmen, слуг Ямы, incredible. невероятные. And they're like kind of the armor and the terrifying, shoving victims Они бросают своих жертв, and torch убивают и those мучают beings. этих существ. The millions into metal sheds Миллион этих существ and coming inside дома с двойными стенами. sentient beings with the double wall blazing with the fire. Из раскаленного Maybe железа. there is a double or triple, we don't Двойные know. или тройные, мы не знаем. But this is like kind of the imaginary. Но можем себе представить, The suffering is the more great than the страдания еще other больше, чем howling hells. в аду вопли.
Here is more, maybe it's like inconceivable sufferings. Это непостижимые страдания. He said that both the inner and outer doors are Внутренние и внешние двери sealed with запаяны the расплавленным железом. molten metal. And the molten metals like kind of the plastery. The hell beings all in the torment. To the thing that существа even этого if ада they громко could вопят, get past понимая, что не the смогут first door, преодолеть they внешнюю could стену, даже never если be удастся пробиться able сквозь to get внутреннюю. through the second door. And this kind of, it's possible. Это возможно. And maybe it's like this kind of iron huge container. Who created? Это огромный Where is existence? железный ящик. Кто If его really to создал? place Где он there are существует? something, we can make a night Если есть bomb такое место, to то destroy. мы можем туда сбросить But бомбу they are и not existence. уничтожить. They are our Но это место individual не существует. self-appearances. Это наши личные проявления, Self-appearances наши самопроявления, absolutely occurring, like same которые as now. проявляются точно так же, как сейчас. We have sometimes this kind of situations. Иногда у нас бывает такая Someone ситуация, sick, когда кто-то someone болеет, dying. умирает, Someone is like kind of the punished by the others. или его Someone наказывают lose другие, even receive death punish. или же даже Many ему there грозит смертная different kind казнь. of situations Есть много as разных occurring. ситуаций, This kind of которые могут experience, возникнуть. there is И эти kind переживания of the cause on the past. имеют причины из Therefore, we call прошлого. that this kind of result is Поэтому мы actually говорим, by что their own individual это on the past результат actions. их собственных действий, совершенных в And прошлом. like this, Вот так. and the hell beings И существа ада whole in the torment to the thing that even if they could get past кричат в the first отчаянии, door, понимая, что даже если they через could первую never be able стену to get им удастся through пробиться, the то second через door. вторую никогда And не also that получится. is absolutely true. Да, абсолютно верно. Sometimes it's possible like this. Иногда это возможно. Then is this fifth, it's talking about the length. И дальше продолжительность. 800 human years, Продолжительность их 800 жизни исчисляется так. 800 человеческих human лет years correspond to the day in равняется the одному дню богов, небес, paradise of the joyful magic. наслаждающихся творениями других. I'm sleeping, yes? Я сплю, да? Okay. Okay. You have some question, huh? Вопросы есть? Are questions ready? Yeah, almost. Do you have a lot of questions? Okay, I need to wake up. Yeah, questions. проснуться. Yeah. Давайте вопросы. What are you doing? The electronic gadgets. Thank you, Rinpoche. Terence Hugh? Terence. Terence. Terence is... Хью спрашивает. Okay, Terence. He asks where the enriched knowledge of six realms originally come from. Откуда изначально знание о in Buddha шести Sutras or rooted in the мирах? myths of Indian culture? Это из сутр Будды Yeah, или you это из индийской You can культуры say this is, пришло? of course, many they say, this is no Да, многие, realms. конечно, говорят, да, нету And этих this is миров. the Hindu's Это tradition, like индуистская this culture. You традиция, can't это их say it, but культура.
можно так сказать, но это не только индуистская традиция. Будда примерно все это описал. Например, с нашей западной точки зрения, у нас есть как минимум 4 мира. Как можно сказать? Этот мир людей. Потом есть мир богов, небеса, есть ад. И, очевидно, есть мир животных. Уже 4 мира. Эти 4 мира разные. Откуда они берутся? Who can create it? Of course, maybe if I'm a Christian or if I'm believe to God, God created. But in the Buddhist Но с perspective, буддийской точки зрения, maybe why God needs to зачем create Богу нужно это создавать? Ады. And this is like kind of in the Buddhist С perspective, буддийской точки there is зрения no other source. нет другого The six источника. realms, 6 the миров, source is our minds, их источником является наш ум. and produced by our minds, Их created by our minds, создает, nothing порождает else. наш ум и ничто But according to the другое. minds, Но is the experience of the six realms так как есть is ум, not то only the six realms. переживание Maybe you миров — can это не только divide it 6 many миров. realms. Можно разделить на It's огромное not количество really миров. India or Hindus. Of И course, это maybe не the, but совсем that индуистская, even the Buddha he say like индийская this in the традиция. sutta. То есть и это тоже, но и Будда говорил об этом в сутрах. And second question. Второй вопрос. Thank you. Irina Timoshenko Тимошенко спрашивает. It is said that liberation Сказано, takes что place освобождение when the происходит, mind когда is ум aware of phenomena осознает as явление manifestations как of проявление its own nature. собственной природы. How can we Как practically мы можем establish практически установить such liberating perception? такое освобождающее восприятие? Your question is wonderful. Чудесный вопрос. Nice. Хороший. But you think Но ты your думаешь, mind is твой ум want to make liberation хочет those things. освободить эти вещи? And is it possible? Это возможно? I'm not sure. Я не Buddha уверен. never said that. Будда никогда этого не говорил. Buddha he liberated his mind. Будда освободил свой ум. Why he don't liberated us? Почему он не освободил нас? Why we left right now? Почему мы остались до сих Yes, as you said, Да, each как ты individual говоришь, single phenomena, каждое отдельное or явление each the individual или phenomena has two каждое natures. явление обладает истинной природой. These two natures itself to make истинная the природа liberation. Each сама nature is the free освобождает. from Ее the sufferings, природа samsara, свободна nirvana. от страданий, от сансары, от нирваны. Same as the mind. Точно так же ум. Mind needs to make liberation, mind Ум itself. должен освободить сам себя. Mind is recognize your own natural Ум realities. распознает твою You природу liberated. реальности и And освобождается. also may you think, И ты my можешь mind is думать, liberated, мой ум okay, освобождается, окей. enlightened, but my appearances мои is not проявления liberated. не May you can to освобождаются. say that. Вы можете так сказать. But that is you are not very much study Но это значит, Dharma. что ты не очень много I can изучаешь take Дхарму. example. Могу привести пример. When you be in the dream world, Когда мы находимся you в мире have сновидений, varieties of the у нас есть самые appearances разные проявления. in the dream appearances. Проявления сна. Maybe you can to see И мы можем beings, видеть живых существ environmental, many different things. и окружающий мир, In that и много moment, всего. those appearances момент who эти need to make the проявления, liberations. Кто их должен освободить? Maybe at that moment your Может mind быть, в is этот like момент liberated. твой ум All your dream, освобождается, what you have и appearances, все, что тебе снится, is все liberated эти or проявления, on они liberation still there. освободятся или останутся там? If you say on Если ты liberated, скажешь, что my они dream world appearances stay there, then не I'm освободятся going to и laugh. останутся, то я рассмеюсь. Where they are come from? Откуда они Where they взялись? dissolved?
где они where растворяются, they are like kind of going to куда они destination. идут, в какое In the место. dream world, В do you мире understand? сновидений, Dream. понимаете? Daydream, night dream, what is different? В чем разница If we между can to meet сном face to face, ночью и I can to наяву? argue with you. Если мы встретимся лично, я с тобой Daydream, поспорю. night dream, exactly the similarity, same. Сон ночью и днем — You это know, maybe абсолютно you одно say, и то же. daydream, Ты можешь someone's сказать, beat me, I'm что если pain. днем меня кто-то It побьет, мне very будет looks больно. like truly existence. Все это выглядит очень Yes, when реально. we be in the Да, dream world, когда мы at that находимся в moment, мире also everything сновидений, looks like truth. тогда тоже все выглядит очень And like настоящим. this, and mind needs to make mind liberate, Поэтому ум должен because освободить mind ум, nature is потому the что mind. природа And as mind is ума — это perceive ум. И appearances, когда ум your воспринимает own mind is проявление, твой собственный subject ум, appearances surely disappeared. But его if there is проявление, something конечно, external исчезают. existence, Но that если one is существует maybe что-то your mind внешнее, liberated, but this тогда one is твой not ум может necessary. Maybe освободиться, а их it itself has освобождать не nature. нужно. Может быть, у этого своя собственная природа. Thank you. Dasha asks, Даша спрашивает, is it possible that in one or возможно ли, several что samsaric realms в одном или there в are no нескольких мирах beings сансары because they нет have exhausted the существ, karma потому of что being они there? исчерпали карму для пребывания там? Well, there is one empty, Да, really есть empty place. пустое место, действительно Why there's пустое. no bodies? Почему там никого нет? I didn't check. Maybe Я I не will проверял. call to today this Я позвоню сегодня Yamantaka's henchman's office. прислужникам Ямантаки в их Say, офис, do you have some empty спрошу, у вас place? есть там пустые места? When I receive this the message, then I will send you. Когда они мне ответят, я вам расскажу. Thank you. She also asks, Еще она when the спрашивает, universe is когда completely Вселенная destroyed by полностью fire, уничтожена wind, and огнем, water, ветром и where водой, are the minds of samsaric то beings? куда деваются Do they умы exist, существ or is there no life сансарных? during this Они period? существуют или в этот период нет жизни? Last night your dream world Прошлой is ночью disappeared, but тот you мир, are который тебе still alive. снился, исчез, но ты по-прежнему They жива, survived. ты выжила. Don't worry. Не беспокойся. The dream world, Мир hallucinated сновидений, word, мир magic галлюцинаций illusions word, и мир волшебной collapsed. иллюзии But разрушится, still there's something но else. будет Don't что-то worry. другое. Не беспокойтесь. Thank you. Someone asks, what Вопрос. can we say about Yama's Что henchmen? можно Are сказать they о hell beings прислужниках born to Ямы? torture other Это beings? такие существа, которые переродились в аду, чтобы мучить других существ? I already talked to you during this conversation. You Я didn't уже listen very вам well. это все Then рассказал, why а you вы put these плохо questions? слушали. Зачем вы теперь задаете For вопросы? example, Например, the Lord of the Death. владыка смерти. How you say the Lord of Death? Как можно сказать Death is владыка something смерти? else. There's Смерть — это existence. Who is некое существо, которое who is существует. killing to Кто? us? Кто убивает нас? Nothing. But Нет this kind of никого. situation, you Ну, это just kind of this ситуация kind of просто. movement, you Такое can just curb. движение может произойти. And then it's like maybe in the hell there's no Может быть, existence в аду of the не henchmen. существует никаких слуг. But we can something appear, Но like same для нас as что-то your проявляется, dreams. как и In у your вас dreams, во there's сне. someone came, touch it, Во сне or кто-то give может something to прийти you. и вас But мучить they are или where has что-то come вам from, дать. how they can to Ну откуда он reborn there взялся, как он in your смог dreams, переродиться там в вашем give you сне? something, how they beat you. Как он может что-то But дать that или is как the он может вас only the побить? perceptions, the Это appearances только of your mind. восприятие Same as проявлений like вашего this. ума. И точно так же здесь. Death, birth, death, old age. Смерть, рождение, старение. Sickness. Болезнь. Everything is the Все expression. это выражение. Henchman is like kind of Эти saying слуги, like this, maybe not мы так separate их from your называем, mind. но они не отдельны от вашего ума.
Thank you. And the last question Последний by вопрос Temmis. от What is Темис. the best way to bring Какой 4 самый лучший reminders способ into daily practice? привнести 4 напоминания в свою ежедневную практику? To think Думать about more and more human existence. больше I и told больше о last time, человеческом рождении. Я we говорила в chatted, прошлый раз. but also Мы you need to обсуждали. again today say, Но вам нужно сказать еще раз. human existence, impermanent, Человеческое рождение, causality or непостоянство, defects. These three are the you причинно-следственная should связь, to изъяны, analyze. сансары. And Вы должны это again and анализировать, again. это важно, снова и снова. Investigate again and Нужно again. исследовать это снова и Taste снова. again and again. Нужно Eat испытывать again на and вкус again. снова и снова. Нужно это And есть drink снова и снова. again and again. Нужно пить снова и So снова. then, four Тогда reminders 4 are напоминания, naturally occurring into your естественно, mind окажутся в вашем уме automatically. автоматически. Okay, now do you have questions? And yours? There is one such kind of the questions, maybe not necessary, Есть but такой I saw вопрос. that. Может быть, это не обязательно, но And я видел, sometimes when we become the иногда, student, когда мы становимся to follow the some учениками teachers, и следуем за учителем, and also we need also it's like a little bit go under the heart нам because we приходится are giving преодолевать education некие ourselves. трудности, потому что мы проходим Therefore, we rely on процесс обучения. the teacher. За этим мы We и have some responsibilities. опираемся на учителя. У нас есть And according какие-то the teachers. обязанности, связанные с учителем. And when we are like kind of become the teachers, Когда also мы teachers has the становимся responsibility учителями, то у учителя how тоже есть to ответственность. nurturing, Как взрастить, to make good to the student, как сделать так, чтобы and to ученикам make a было noble хорошо, student, чтобы good student. они стали хорошими, благородными учениками. Of course, И, to be the конечно, teacher is not быть easy. учителем нелегко. And sometimes, Иногда, if you have good connections, если у вас хорошая связь, possible то to возможно receive harsh word, получить some beat, some kind of the there's happened. И бывает так, что они But it's ругаются и reality. бьют, но в реальности We need to check out. нам нужно проверять. For example, maybe teachers Например, может beat быть, it, учитель give бьет harsh и word, ругает нас something, through the compassion в силу or сострадания, something benefit her или or он делает himself. это ради себя. That's very much we need to care. Вот здесь нам нужно быть очень For осторожными. example, Например, sometimes иногда we only concern ourselves, мы думаем только о our себе, nature, our character, behaviors. наша природа, наш Sometimes характер, awful, наше поведение иногда просто almost ужасно. difficult to accept, И сложно unacceptable. принять это просто Then it's неприемлемо. like when you are relying on the И teachers, когда вы teacher опираетесь need на to учителя, то correct. учитель должен вас We исправлять. often to say, ask, И мы can you часто correct me? Can you просим, give me suggestions? пожалуйста, помогите мне Can you give me исправиться, advice how I can посоветуйте do что-то, change? как я могу измениться. Teacher give you Учитель teachings дает вам and you учение, don't listen. а вы не Maybe слушаете. teachers like kind of И, может worried, быть, учитель angry, беспокоится, и злится, и maybe расстраивается. sometimes a little bit И, big может быть, things happened. иногда он Of бьет, и course, происходят we are такие living вещи. in the Westerns. Конечно, мы живем на This kind Западе, of cannot to do it. и здесь такое But не it может happened. произойти. Maybe blessing. Но Maybe если это don't worry. происходит, может быть, это благословение. I'm born Не into беспокойтесь. really, Я родился for в example, Тибете. like kind И, of tutor, например, basic наставник, educator of the который дает основное language. образование, учит языку, and any kind of teacher. Любой Maybe I can учитель. to learn artist, maybe может быть, artist который teacher, учит рисовать, maybe sculpture, or или maybe объясняет any kind of тексты, ritual,
или учат teachers, ритуалам. when Любые they учителя, teach to me, когда они of меня course, I made учили, mistake. конечно, я совершала ошибки. And sometimes it's doing funny. Иногда делал что-то Sometimes they странное. beat me. Иногда они меня били. It's wonderful. И это чудесно. They shouting me. Они Wonderful. кричали на Why? меня. After Это I become прекрасно. more Потому что precise. потом я становился более If четким. I'm not Если respect бы to this я person, не уважал then этих I will людей, become angry and тогда become бы я awful. It's to злился don't follow. и становился ужасным. And this И person has a loyalty, this тогда лучше не person's следовать. love to Если the человек верен student. Then ученикам и yesterday любит своих учеников, my как я говорю, diabetologist, very harsh мой man, very rude man, врач, который person, лечит диабет, он but очень грубый, white heart is но not у hurted него to me. белое Same сердце, as the поэтому мне не teacher, причиняет боли, my когда меня own ругают. teachers И также beat мой me учитель, он many меня бил times. много раз. Sometimes it's like in the middle of the mudras, holding the Посередине vajra, мудрый он хватал ваджу, Scaring. и мне было But страшно. Но correcting. он меня исправлял. Expectation is I need to become the good Он person. ожидал, что я стану Give хорошим good человеком, educations. что меня научат чему-то When хорошему. it's like sometimes children don't Когда study дети very не well, учатся, parents a little bit too то punch. родители or немножечко doing, могут их children поколотить. become more nice. Тогда дети Of станут course, лучше. parents love Конечно, родители children любят своих детей 100%, на but a 100%, little bit necessary. но иногда это необходимо And like this, немножечко. maybe it's like И вот так. there is one question, Там don't был need to read. вопрос, не нужно его Something is читать. like your something. Maybe if you are a good person, then no Если ты need to хороший care. человек, то не обращай внимания. Maybe has a reason. Может быть, Teacher has есть reason. причина у учителя. Teachers may be taking care the И, может быть, учитель there's something is in his own her student. Therefore, таким for образом example, very заботится stupid, о like kind своих of the учениках. lama or the teachers, Глупые like ламы, me как я. and myself. I'm like kind of doing beating or harsh words. It's Если я ugly, кого-то yes. бью и That's ругаю, them. то это ужасно, Qualified отвратительно. teachers А doesn't matter. настоящий учитель, если это Something делает, то это you не should важно. bear that. Нужно это That's my kind of the suggestions. выносить и терпеть. You need Такое to analyze у your меня own spiritual предложение. friend. Вы должны анализировать If своего really it's духовного matter, наставника. maybe qualified, Если он действительно 100% has настоящий, compassion, квалифицированный, то never на doing the 100% bad у него things есть for you. сострадание, он I никогда give вам you ничего плохого guarantee. не Not сделает. Я qualified, вам даю then гарантию. maybe Если он не we don't know. квалифицированный, тогда In все this может case, быть, мы не we знаем. need to become good. В этом случае мы сами Avoid. должны быть Say хорошими, bye-bye. и тогда Like, лучше избегать not его, necessarily сказать до criticize, свидания. not Не обязательно necessarily его revenge. критиковать, и не нужно At его least мстить. these teachers told to you some Как important минимум, things. этот учитель Appreciate, научил вас thank you, чему-то like this. важному. Нужно это Okay, ценить other? и сказать спасибо. Вот так. That is indirect questions answer. Это Okay. такой Other? Do you ответ have? на We can do косвенный more chat. вопрос. You have. Again, okay. One more question from Еще Agata. вопрос от Агаты. The antidote to Agata is the Poland. Poland. Это Okay. Польша. Мгм. She asks, the antidote to negative Противоядие patterns от and tendencies негативных is the шаблонов introduction и of тенденций initiative ones. это It is a long process. введение, So how can you make this применение process faster? благих шаблонов и тенденций, создания благих. Как сделать этот процесс быстрее? Yourself. Это зависит от вас To самих. fast. You worked very hard, and you have become very much dirty your hair, your Очень body. Then you усердно go to in the работали, bath. и You ваше take тело, shower. ваши руки, все грязное. Вы идете в How ванну, вы long you принимаете want душ. to sit there? Как долго вы хотите там Very находиться? short Очень or very быстро longer? или It depends долго? yourself. Это зависит от вас самих. You want to properly to take Если really вы quickly. хотите Quickly. все быстро You go сделать, to то the slow. сделайте быстро. Put Или вы можете soap and медленно shampoo, намыливаться, slowly. и It takes time. Sorry. это займет тогда время. Like this, you apply some И вот так antidote for вы the применяете противоядие. what you say this От чего? negative patterns, От негативных and шаблонов, to purify it, привычек. to take out, И вы очищаете eliminate. и It убираете takes это time. все. Это занимает время. Hurry up, do Спешите. quickly. Maybe it doesn't make longer.
Спешите, And делайте just скорее, 2-3 может быть, minutes, тогда это не займет очень wash it долгое fresh. время. За 3 минуты Wonderful. вы помоетесь и будете свежими. Будет замечательно. And no other. Okay, then it's the next one is the 6 realms, yes? 6th one. Следующее, это 6-й ад. And 8th hell is heating hell. Ад — жар. It's extreme hot. Там крайне жарко. How is these situations? He said here Какая там ситуация? countless beings Бесчисленных suffered существ, by томящихся в being этом аду, варят в cooled расплавленной бронзе, in the в огромном huge железном котле iron величиной с миллиард мировых систем. cauldron, the size of the whole cosmos, of the billion worlds, where they boiled in the molten bronze. It's like a kind of the bronze. It's like an iron, Это very hot расплавленный one. металл, чрезвычайно It is like kind горячий. of spatial mixed iron, some Это another смесь metallic. железа с другим металлом. This kind of the very much like in the liquid, И это все расплавлено. and they are like kind of boiling, И они варятся, and then it's like they are cooking inside. они там Wow. варятся, готовятся. It's a truth. Sometimes this kind of happened. Это правда, такое бывает. May you think, oh, how Вы it is можете happened. подумать, как это может быть. I saw yesterday one Вчера я in the видела film. I'm один telling to фильм. you that serious. Я говорю вам One lady, серьезно. Одна she's женщина hunting snake, охотилась за and she змеями. captured one snake, Она поймала одну змею, hit it in the head, ударила ее по голове. and И the snake a little cannot эта move, змея не могла and then she шевелиться. big kind of pots, Она and взяла the большой котел, water's boiling, там варилась вода. and she put И она inside бросила the hot туда water. эту змею. Snake still И змея jumping, еще билась. but she put head Но first она time, сначала окунула few туда times. голову несколько Then раз, snake not much, Потом and then slowly she put her body постепенно and опустила все completely, тело. and then outside the skin И everything's вся кожа melted into the Раз. hot water. растворилась в этой. And then it's горячей like воде. 5 minutes, and she took И out, через 5 минут она ее take clean достала out, и but счистила. snake still not died. Но змея еще не умерла. Maybe that is like kind of happened. Так бывает. This snake maybe it's like, Это змея. why receive this kind of this snake, this situation? Почему она оказалась в Also такой has ситуации? past У action. нее тоже есть свои Maybe предыдущие ladies is действия. like specifically catching this snake Эта while cooking женщина and eating. поймала эту змею, Also there's приготовила such ее maybe и in the съела. past Может быть, у connections. них есть связь с прошлым. And therefore there is like kind of Поэтому which says like cause is that the already gone in the past. Then there the причина result is coming. была создана в Therefore прошлом, maybe значит, it's придет like результат. nobody's created this kind of Никто huge не containers, создал эти огромные size the котлы, iron contain, size of the железные whole котлы cosmos. величиной с миллиард мировых But it's систем. like kind of the naturally, Но они появились automatically естественно, can kind of the fears автоматически. appear. And like this, sometimes very funny. Its appearance is day and night. И 2 days ago, забавно, I have very 2 дня strange назад dream. мне приснился очень странный And I'm climbed on rock, сон, big rock, что я and I карабкаюсь на arrive огромную on the скалу, one bird's и nest. там гнездо, And I'm птичье. enter into this bird's nest. There's a very strange bird. И я увидела там внутри очень странных птиц. But this bird is mother bird. Там была
птица-мать, and holding the chicks и у нее были птенцы, but this bird is never но I я saw. никогда не видел таких птиц. So I mean, like open my eye again Я and открыл again. глаза. It's very strange. Очень, But then очень suddenly странно. I wake up. Я вдруг But my проснулся, feelings, но у I'm меня было in такое this чувство, что я в этом nest. гнезде. But like this, at that moment, так, I mean, like kind of в in этот the момент dream. Where is Я the был во rock? сне, Where is the nest? и Where are these где birds? эти скалы, где это гнездо, где But эти in the dream, птицы. it can Но во сне occur. все это может появиться. And the day is like same as like this. И When we have днем то tendencies же самое. Когда are у нас есть naturally тенденции, occurring. то, естественно, все It's появляется. happened. Все это And происходит. therefore, Поэтому, if we are thinking like this если kind мы of heating house, думаем про force it. жар, как это ужасно. And it's like kind of the cooking into this huge container. Whenever they are like on the Там surface, существ варят maybe it's в top of theirs огромном open, котле, и когда maybe они they всплывают look на in the top поверхность, in the sky, они they смотрят are like вверх, kind of в the небо, grabbed by the workers with the то metal hooks слуги ямы хватают and их beat железными крюками about the и head бьют по голове with молотами, hammers. так что они лишаются чувств. It is like kind of the truth. Sometimes правда. in the big kitchens, when we look Иногда in the на кухне, restaurants, they pick immediately fish, в ресторанах put in the hot oil, and повар берет рыбу fish is и jumping. кидает ее They в hit in the горячее head масло, by the cover и рыба and to keep бьется, there. а он Or накрывает sometimes крышкой и jumping оставляет там. and then knife and hooks, and then they who make a hole in the body, Или put они back in the протыкают hot this тело boil oil. руками и кидают Your обратно в imagination, кипящее масло. Можете себе like this представить? kind of happened. Такое бывает. Imaginally, it's maybe this kind of happened. Maybe who knows? If we are accurate, something is like negative deeds done, then Создали it's possible. Here is like true, the maybe it's the действия в прошлом, anger, hatred, мотивированные and гневом, maybe with ненавистью. such a negative way to kill, Может быть, мы disturb to others. убивали других и All the time, мешали. concentratedly angry, И всё hated время to the others. Then the result is испытывали like ненависть this. по отношению к другим, If и you злость. love yourself, Тогда if результат you будет want to таким. take care, if you Если don't вы want to go любите there, себя, if если you вы don't не want хотите to оказаться have this kind of в таком месте appearances и увидеть такие please, проявления, то, to пожалуйста, control the anger, контролируйте hatred. гнев и ненависть. And also it's like when they surface, when they go a little bit up, they hook, Когда они оказываются на they beat поверхности, их and хватают put back. крюками, бьют и Awful. кидают обратно. Это not ужасно. very nice. Это не приятно. And also it's like this, sometimes Иногда losing consciousness, они теряют kind of the сознание. unconsciousness, but they can, that is the kind of the И happiness. для них это Because счастье. during these periods, they Потому don't need to что suffer. в эти This- периоды они не Their испытывают idea of the страданий. happiness is this Эти периоды, rare когда они не moment, чувствуют this боли, moment, можно считать подобием when they счастья. no longer feel pain, hot, Не beat, чувствуют боли these от things. They want to от die, they высокой cannot температуры, от того, die. что их бьют. It's Они happened хотят many умереть, times. но не Happened. могут. Maybe it's like Такое происходит this часто. lady is doing horrible Это for snake. женщина, Maybe которая делает такие before ужасные the вещи с snake, змеей. the ladies put in the hot water, maybe quickly die. But I don't know. She didn't kill it. Then Она you put it in почему-то the не hot убила water. эту How змею, is the а кинула ее feelings this живой snake? в кипяток. Like Что we're doing like чувствовала also змея? sometimes others, animals, И beings, также мы and also поступаем humans. иногда с Humans, how другими much? Sometimes существами, ancient times и we люди так did. поступают с людьми. Millions of people прошлом put into the some Миллионы людей house, загоняли в filled the дом hot boil water, и and they burn заливали all the bodies кипятком или after the сжигали gas, их and they тела, killed. запускали газ и убивали. This kind of happened in Такое our human происходило в societies. нашем человеческом We need обществе. to think about that. Нам нужно думать At об the этом. moment, this В not настоящий happened. момент это не Lucky. происходит. We are Это very nice. везение. But Это очень taking хорошо. care, Но будьте one day осторожны, maybe who потому что рано knows. или поздно кто знает. Continue to practice Dharma.
продолжаете do практиковать collect Дхарму the virtues, и then we накапливаете don't need to go. добродетели, тогда нам не And нужно будет also это we can проходить. help whoever to И be мы можем there. помогать тем, кто оказался там. That is very important. Это очень And важно. this is the long pains. Otherwise, they are continually Их experiencing страдания безмерны, immense suffering, untalkable, unbearable невыразимые, they are sufferings. Then нестерпимые there are this страдания. life spent 1600 human years 1600 equal one человеческих day лет равняется among the одному дню God. богов Enjoy небес, the владеющих emanation of творениями the others. других. This realms enjoy Этот мир emanation. Even you don't need to владеющий make творениями других. magics. Там даже не нужно Others to make творить magics, чудеса. then they can do Другие service. You творят just чудеса be и like, служат вам, а вы просто even наслаждаетесь. someone's food is bring to И put даже into your mouth. еда сама приходит к вам в рот. I mean, it's like kind of the enjoy the emanation of the others. And like this kind of the God realms, Вот look такой how much is мир their long богов. life. И вот как долго 1600 они human живут. years equal this realms 1600 человеческих one лет — day. это один день этих богов. And then it's like this kind of 16,000 А years of 16 this тысяч God, лет этих богов like kind of, how do you say it, like enjoyed others' emanations. This равняется God realms correspond to the one day in the healing, hitting одному health. дню ад жар. And being stayed there is Существа страдают здесь в 16,000 течение of 16 these тысяч таких лет. life years. And therefore we should to Поэтому concerning нам нужно about this kind of situation, думать о please такой generate ситуации. Пожалуйста, bodhicitta зарождайте and to do бодхичитту some positive и things for совершайте benefit for them, благие whoever. Maybe поступки there ради are их блага. some living, some still experience, maybe our Может быть, relatives, maybe our friends. такие вещи сейчас Who переживают knows? наши родственники, And наши it's like друзья, кто знает. in this world, when once нашем we are мире wandering, maybe there's no existence the мы single sentient beings блуждаем without по be этому миру, parents. и нет таких существ, In this которые бы не perspective, были maybe нашими whoever reborn родителями. they С этой experience точки now, maybe they зрения, are our если кто-то parents. переродился там And we и need to переживает все dedicate the это, то virtues это to наши them родители. and Поэтому мы to должны do, and also посвятить the им свои benefit for them, заслуги. please, to be quickly enlightened man. Ради их блага, Then you пожалуйста, can скорее go to there to обретите make the просветление, liberation, тогда вы to сможете make the отправиться help to туда them. и освободить Thanks. их I и want to помочь stop им. there. It's Спасибо, я just хочу 5 на этом or 5 or остановиться. 10 minutes. Осталось 5 или It's 10 almost минут. 5 minutes. Early, but it's okay. Немножко раньше. And like this, then I drink New York coffee. It's a И я little bit. I'm выпил tired. New кофе и And немножечко therefore, I устал. hope И it's just benefit. я надеюсь, что I'm это not приносит sure пользу. Я не benefit because уверен, my English is потому что broken, у меня horrible. ломаный, And ужасный also it's английский. like someone they don't И like this kind of subject некоторым людям не matter. нравится For такая me, тема, is I но love to study this я kind of subject очень because of course люблю someone's need to receive the такие темы. high teachings, Конечно, кому-то нужны очень like kind высокие of the учения, Mahamudra and the Махамудра, great великое perfections. совершенство. But this sort of I don't know. Но It's really я не I'm знаю very такие темы. stupid. Я очень But глупый. also it's like sometimes very dangerous. Но иногда What это we также are очень studying опасно. this now, То, it is что the мы изучаем foundation of сейчас, the это Dharma. фундамент This is Дхармы, like kind of the basic, это база, supporter, это preliminary, то, что нас and the поддерживает, foundation of the Dharma это buildings. And it's very much фундамент для necessary. здания If Дхармы. we study perfectly, Совершенно later we необходимый. practice Если мы Dharma, хорошо изучим, or то like потом мы practice сможем the изучать Дхарму, Mahamudra or the практиковать great perfections, Махамудру, it's великое become the more совершенство, suitable, more и stable, это будет more более relevant, надежно more и like kind of the более beneficial. уместно и будет приносить Without this больше kind of пользы. education, immediately Без you такого go in the образования, higher если сразу teachings, переходить к like высоким kind of учениям, the Gadak, Teacher, Кадак, and Трекчо Togal, и something is like Тагалу, this. Ripa awareness, к introduction осознаванию to Рикпа, nature of realities. введение в истинную But природу you haven't got реальности. any renunciation. Если при этом у вас That is нет the entrance door отречения, of Dharma. You haven't got которое any является вратами compassion. в Дхарму. That is Если the у вас body нет of the Dharma. сострадания, которое And you является телом haven't got Дхармы, maybe it's если у like вас нет perfect view. совершенного That is the воззрения, leg of the которое Dharma. является ногами Then it's like Дхармы, how you can то to как вы сможете work with the работать Dharma. с Дхармой? Sorry to say. Извините.
And therefore, Поэтому, this kind of subject matter to study. I'm very myself, I'm very когда мы happy. изучаем такие темы, я Yourself сам is очень maybe if счастлив. useful, И maybe если let's это будет continue. полезно для вас, то And давайте please продолжать. to check again, И, and пожалуйста, снова и analyze снова also what проверяйте I и said. анализируйте If то, что there's я something говорю. made mistake, you Если я can допустил correct me. ошибки, то You can можете mock me. меня You can исправить, можете criticize меня as much as побить, you можете want. критиковать сколько In хотите. my life, I received В моей 100 жизни millions я criticize. выслушивала I критику don't care миллионы now. раз, и мне уже теперь все It's a равно. criticize is never end. Эта критика And никогда не sometimes someone's закончится. criticizing me, I'm Иногда меня кто-то nervous. But критикует, look, я начинаю нервничать. holiness, Ну, посмотрите, such его noble, holy святейшество, being, but how many people criticize? благородное, святое Our существо. peerless Сколько teacher, Buddha людей его Shakyamuni, критикуют. Наш fully compassion безупречный realized учитель Будда Шакьямуни how much полностью millions реализовал being, trillions сострадание. Но enlightenment, but миллионы also someone's hated. Even миллионы the Buddhas cannot привел к make happy me просветлению, но есть люди, которые его impossible. ненавидят. But to study good and also Поэтому continue хорошо, что мы tomorrow, это you come, you're изучаем. И welcome. если завтра хотите Bune прийти, то pepi. добро пожаловать и бон аппетит. Shiba nyamba me ba ton kone konda perasho lama ke ye konra la mugu janyama mashana hian la je che jama be pi semugu indala netenzo jela sorba amande pa mato ye shindo pa te Chantin poufa nyegu non sendi de telamis. Oh, bon appétit.